హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. సో లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అట్లా ఎప్పుడైనా 2-3 టైమ్స్ ఎవరన్నా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఫ్రెష్. ఐవ్ సీన్ యూ సమ్వేర్. మిమ్మల్ని గ్రీన్ యా. యు ఆర్ డాక్టర్ ఆర్ సంథింగ్, ఇంజనీర్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ఎవరన్నా ఆల్రెడీ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? తెలుగు ఈజ్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజ్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఫైన్ కదా, మన దాంట్లో మనం మాట్లాడుకుందాం అసలు. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అందరూ 2025కి రాసేవాళ్ళేనా మొత్తం? సో లెట్స్ కీప్ ఇట్. అంటే ఇంకా డిస్కషన్ రాయడం కాకుండా వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషనా, లేదంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఎంఫోసిస్ చేయమన్నారు. విత్ ఆల్ హ్యావింగ్ నాకు చాలా కళ్యాణ్ సార్ ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సో వెన్ సార్ ఆస్ట్ ఒకసారి ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద తీసుకోండి అంటే, డెఫినెట్లీ సార్, నేను ఎలాగో హైదరాబాద్ వస్తున్నాను చెప్పి ఇట్ హస్ బీన్ ప్లాన్ 20 days బ్యాక్ యాక్చువల్లీ. సో హౌ డు వి కీప్ దిస్ సెషన్? సో ఎలా పెట్టుకుందాం అంటారు? యూ ఓన్లీ టెల్. మీరే చెప్పండి, ప్లీజ్ బీ ఓపెన్. ఎందుకంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ అగైన్ ఇంత ఛాన్స్ వచ్చి కూర్చొని ఇంత క్లోజ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిస్కస్ చేసేది ఉండదు. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒకటి మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్లా. ఢిల్లీ అట్లాంటి వాటిలో అయితే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ ఇంటరాక్షన్ ఆల్సో. అండ్ యు ఆర్ సో లక్కీ బికాజ్ యూఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్. యా, సో లెట్స్ కీప్ ఇట్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. సో ఎలా పెట్టుకుందాం అనుకుంటారు? మీ ఫస్ట్ మీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా, లేకపోతే ప్లీజ్ అందరూ చాలా ఓపెన్గా ఉండండి. అండ్ యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ మంచిగా కూర్చొని హ్యాపీగా. లాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. ఇట్స్ అదేమి మన కూర్చే లెక్చర్ కాదు కదా, రైట్? సో యా, హౌ డు వి కీప్ దిస్ సెషన్? అందరూ 2025 ప్రిలిమ్సా, లేకపోతే ఇంకెవరన్నా వేరే 2026 ఆర్ 27? 2026 అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంతేనా? ఓకే, అంటే మీరు ఇప్పుడు కాలేజ్ చదువుతున్నారమ్మా? కాలేజ్ అయిపోయింది. సో కాలేజ్ అయిపోయి కంప్లీట్గా ఇదే ప్రిపరేషన్లోకి వచ్చారు. మొన్న జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ, అంతేనా? రైట్. ఇంకా 2027, 28 ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇప్పుడు అదే నడుస్తుంది ఇక్కడ. ఎవరు ఫోన్ చేసినా, సార్ ఇట్లా మా కమిషనర్ గారు చెప్పాడండి, మా అబ్బాయి ఇప్పుడు 10th క్లాస్ చదువుతున్నాడు, 12th క్లాస్ చదువుతున్నాడు, యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ చేయాలండి. ఏం చెప్తాను 12th, 10th ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ అప్రోచ్ అసలు. ఇట్స్ వెరీ రాంగ్. దిస్ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హైప్డ్ ఫర్ సో లాంగ్. ఇప్పుడు ఒక 5-6 years ఇలాగే హైప్లో ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కొలాప్స్ సడన్లీ. సో దట్ ఈస్ ద ట్రెండ్. అది మాత్రం పక్క రాసి పెట్టుకొని చెప్తున్నా. అండ్ డు నాట్ ఎంకరేజ్ దిస్ హైప్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. యార్, నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ దిస్ సర్వీస్, నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ దిస్. అంటే సార్ మీకు వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఎన్నేం చెప్తారని చాలా అనిపించింది. మీరు వచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది రియాలిటీ ఏంటనేది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ముందున్నంత చాము, ముందున్నంత ఆపర్చునిటీ, అఫ్కోర్స్ ఆపర్చునిటీస్ వ్యాస్ట్ ఉంటుంది, ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ ద చామ్ ఈజ్ స్లోలీ వీఆర్ లూజింగ్ ద చామ్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ ఆర్ మేబీ ది ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. వై? బికాస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ది సర్వీసెస్. ఓకే, జాయింట్ సెక్రటరీ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఓన్లీ అరౌండ్ 33% ఆర్ ఐఏఎస్. రిమైనింగ్ ఐఆర్ఎస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఐపీఎస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, అండ్ రీసెంట్గా వచ్చిన లేటరల్ ఎంట్రీ కూడా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ స్పెషలైజేషన్, driven towards specialization. Okay, but recently because of various political things, recent advertisement has been cancelled by UPSC. That's a different thing. But yeah, nevertheless, we should not be demotivated. It's a good service. It's a good area to work in for the development of the country. Okay, అంటే సొసైటీని ఏదో చేంజ్ చేస్తాం అలా కాకుండా, అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ definitely there is a contribution of all India services and maybe other services as well for the betterment of the country. అదైతే నేను చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ముంబై ఫర్ ద పాస్ట్ 1 week. ఈరోజు మార్నింగే ఐ హ్యావ్ కమ్. సో బాంబేకి వెళ్ళినంత వరకు మై పర్సెప్షన్ టువర్డ్స్ సర్వీస్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్. ఓకే, రూరల్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వచ్చు, లేదా ఇట్లా రెవెన్యూ కేసెస్ కానివ్వచ్చు, ల్యాండ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కావచ్చు, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మైనింగ్, రైట్? ఇవే ఐ వాస్ థింకింగ్ కి అరే ఇంత రొటీన్ వర్క్ చేయాలా, ఇవే చేయాలా అన్న. మహారాష్ట్ర ఈజ్ ఆల్టుగెదర్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, బికాజ్ సిఓ జిల్లా పరిషత్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఈక్వల్లీ పవర్ఫుల్ బాడీ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. ఓకే, ఇట్స్ ఈక్వల్లీ పవర్ఫుల్ దేర్. అండ్ కలెక్టర్ హ్యాస్ వెరీ మినిమల్ రోల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సిఓ జిల్లా పరిషత్ ఆల్సో. అఫ్ కోర్స్ కలెక్టర్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ హీ ఆర్ షీ వాంట్స్ టు డూ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, బట్ ఆ ప్యారలల్ పవర్, ఆ డెవలప్మెంటల్ పవర్స్ లైజ్ విత్ సిఓ జిల్లా పరిషత్. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్, ఏంటి దీనికోసమైనా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. అదైతే ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను, నిజం చెప్తున్నాను. కాకపోతే వెన్ ఐ వెంట్ టు బాంబే
my perception towards service has changed very drastically. Okay, lots and lots of opportunities in whatever sector you take. There are economy lo majorly three sectors, right? What are they? Primary, secondary. Okay, that's fine. But majorly agriculture, services sector, right? Agriculture, industrial, AIS, All India Services. It means that అనమాట అంతే. ఓకే, అంటే ఈ సర్వీస్లో నీకు ఏమైతే కావాలో మొత్తం మనం చేయొచ్చు. అది నేను రియలైజ్ అయ్యడానికి నాకు కొంచెం టైం పట్టింది బేసికల్లీ. ఓకే, రీసెంట్లీ ఎస్టర్డే వీ వర్ ఇన్ MSRDC, మహారాష్ట్ర స్టేట్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, అండ్ దెన్ మహారాష్ట్ర హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, మహడా అంటాం మనం అనుకునే మాడా కదా, దట్ ఈస్ MHADA, మహడా. ఓకే, దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ దెన్ we also went to Dharavi, one of the largest slums of Asia. Slumdog Millionaire అక్కడే అనుకుంటా కదా తీసింది. సో ధారావి రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాము. And also there are so many things we have gone to. Mantralay, that is secretariat that everyone goes, and we have seen how secretaries work and ministries work. It's a very good area to work in. So once you get motivated, see, motivation అంటే ఏం లేదు, బికాస్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ టు ది థింగ్ బికాస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెట్ టోన్. అసలు ఎందుకు మనం చేయాలి అనేది మనకు క్లారిటీ ఉండాలి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏదో అంత గొప్ప ఎగ్జాము, అంత కష్టమైన ఎగ్జామ్ కాదు ఇది. ఓకే, ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్. అండ్ ఎన్ని యూట్యూబ్లో చూసుకున్నా సరే నేను ఎక్కడ మాట్లాడినా ఓన్లీ ఒకటే ఉన్నింది, ఎక్కడ నేను ఏమీ బ్లఫ్ చేయలేదు, ఎవరిని ప్రమోట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నా, దిస్ మార్కెట్ ఈస్ ఓవర్ హైప్డ్. ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ డస్ బిజినెస్, దట్ ఈస్ ట్రూ. అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా దట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు సీ. ఐ థింక్ నువ్వు కూడా ఎప్పుడైనా వచ్చినట్టున్నావు కదా ముందు లాస్ట్ టైం. ఓకే, దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక ఆస్పిరెంట్ ఏం చేయాలనేది ఉంటుంది, రైట్? ఖచ్చితంగా చాలా వరకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ కానివ్వచ్చు, వాళ్ళ టైం టేబుల్ కానివ్వచ్చు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పర్ సే, టు బి వెరీ ఫ్రాంక్. నేను వస్తున్నా కానీ బట్ మై ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ విత్ కళ్యాణ్ సార్. ఓకే, అంటే కళ్యాణ్ సార్తోనే ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ ఉంది నాకు. సో యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్, బట్ ఎవ్రీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్, దే ఆర్ ఫర్ బిజినెస్. ఓకే, దే రియలీ వాంట్ మనీ. దే ఆల్సో వాంట్ ర్యాంక్స్. వై? బికాస్ దే షుడ్ మేక్ మనీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్, అంతే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ దే ఫాలో, నథింగ్ మోర్. అఫ్ కోర్స్ దే విల్ స్ట్రైవ్ హార్డ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ పెయిడ్ సమ్ మనీ. వాళ్ళు చాలా మనకి తెప్పించడానికి అయితే కొంతమంది ట్రై చేస్తారు. దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని మన చేతిలో ఉంటుంది. లేదు మనం ఖాళీగా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటామంటే యూ కెన్ స్టే హియర్ ఫర్ 5-6 years అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ డూయింగ్ నథింగ్, నాట్ ఇంప్రూవింగ్ ఎనీ స్కిల్స్, వర్కింగ్ ఫర్ 10,000, 20,000 per month, 30,000 per month సమ్వేర్ ఎల్స్. అంటే సార్ మీకు ఏదో పెద్ద శాలరీ వచ్చేస్తుందంటే ఏం రాదు నాకు కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్స్ సర్టెన్ సోషల్ ప్రెస్టీజ్. ఇట్స్ నాట్ ప్రెస్టీజ్ కూడా, ఎందుకంటే నౌ ఇట్ హాస్ గాన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, ఏదో ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఏ జాబ్ అని అనుకోవచ్చు, రైట్? విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్. దట్ టు వన్ ఆఫ్ ది I cannot say premium because it has been in controversy for so long recently. I cannot say it as premium, but it's a good job offering you good opportunities, wide range of opportunities. Okay, that is what I can say. That is why you have to go for it. అంతే, సింపుల్. ఓకే, నాట్ ఫర్ పర్క్స్. నేను ఇంకా ఇది కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను. IAS కానీ IPS కానీ ఎనీ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్కి హౌస్ కార్ తీసేస్తే సగం మంది ఆస్పిరెంట్స్ తగ్గిపోతారు, నిజంగా చెప్తున్నా. సో ఎవ్రీవన్ సీజ్ దట్ చామ్. అరే బంగ్లా, పెద్ద పెద్ద బంగ్లాస్ ఉన్నాయి, అరే మనకి ఏదో పవర్ ఉంటుంది, వెనకాల మనుషులు ఉంటారు, దానికోసం చాలామంది చదివి మనం ఏదో ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతాం, కానీ నథింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సర్వీస్కి వచ్చిన తర్వాత దోస్ బికమ్ సో సెకండరీ. మనకి ఏ వెహికల్ ఇచ్చారు, ఓకే మీకు ఇన్నోవా ఇచ్చారు, మాకు స్విఫ్ట్ ఇచ్చారు, దే డోంట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్, సీరియస్లీ. ఎందుకంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్గా మనం చూస్తాం దాన్ని, అంతే. ఏదో ఒకటి రా బాబు మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్ళరా అంటాం. అదే బాంబే లాంటి సిటీస్లో అయితే ఎంత పెద్ద కార్కి వెళ్తే మనకు అంత డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్. హారిబుల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ బాంబే, వెరీ హారిబుల్ దెన్ బెంగళూరు. ఇప్పటివరకు అయితే బెంగళూరు నాకు తెలిసినంత వరకు వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ ట్రాఫిక్స్. బట్ బాంబే, మై గాడ్, ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ కూడా, అంత లెవెల్లో ఉంటుంది. ప్రాపర్గా ఉన్న మెట్రో కూడా లేదు ఇంకా బాంబేలో. హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిటీస్లో చూసినట్టయితే. సో ఫైన్,
So this is why you have to prepare for the exam. It's a good job offering you good range of opportunities, wide range of opportunities to work for government sector, and you can be at the highest level of bureaucracy. When you crack this exam in very young age, you can definitely go to the secretary levels or chief secretary or cabinet secretary, whatever, if you want to. So that range of opportunity where you can impact some parts of bureaucracy or maybe some parts of the Indian economy. Your decision will definitely impact a huge impact on Indian economy. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, with all the consent, with all the procedural things that I follow, నేను వెళ్ళి రేపు పొద్దున ఎంబీబీఎస్ని 4 yearsకి కుదుర్చానని నేను చేశాను అనుకో, because I can do it, because I can be a secretary health sometime, if everything permits, right? రేపు పొద్దున నేను ఒక హెల్త్ సెక్రటరీ అయినప్పుడు ఐ టేక్ ద డెసిషన్కి ఐ బ్రింగ్ ఏ పాలసీ రెడ్యూసింగ్ ఎంబీబీఎస్ ఫ్రమ్ 5.5 to 4.5 years and post graduation from 3 years to 2 years. Let us consider, right? With all growing technology now, I don't see a point of having 5.5 years and 3 years in post graduation and MBBS. That's my vision. I'll execute it with all the consent, with all the procedures. That is going to make an impact in the lower level of the society. Lower in the society matlab people as whole. So this is why you have to crack this exam if you really want to work for government sector. And wide range of opportunities enduku cheptunanante, there is always a deputation for private sectors also. I can go and work in BCG, I can go work in corporations for certain time, I can go work in UN, I can go work for World Bank for this from this Indian administrative service. So IAS also offers a very good opportunity to study abroad for 2 years, 2.5 years, if it is leading to doctorate. So with government expenditure, you can go and study, complete your higher studies, get specialized after your collectorship, which will help you immensely in getting you prime good assignments in future, which will have further impact on the society. Yes, this is why you have to read for this exam. This is why you have to crack. Fine. Okay, nothing more. Yeah. So how do we keep this session? Very short. We'll keep like 1 hour session. Okay. How much? చూద్దాం అప్పుడు we'll see later. 1.5 and 2 hours. I'm happy with any amount of time. That's not an issue. మీరు బోర్ అవ్వకూడదు, నిద్రపోకూడదు. లాస్ట్లో కొంతమంది పడుకుంటున్నారు ఇప్పుడే. ఫైన్. యా, నౌ టెల్ మీ ఎలా పెడదాం ఉంటుంది సెషన్. ఏదైనా మీరే క్వశ్చన్స్ అడగండి. ప్లీజ్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. So if you really point is, if you really seriously want to crack this exam, you can stay. If you want to make jokes, if you want to do it now, you can just go out. That's not an issue. ఒక్కరున్నా సరే నేను చెప్తాను. That's not an issue. సీరియస్లీ ఎవరైనా నీట్గా సార్ నాకు మీరు ఇలా చెప్తే నేను 2025-26 నేను క్రాక్ చేస్తాను సార్ అని మీకు నమ్మకం ఉంటే ఇక్కడ కూర్చోండి. లేదంటే మీ టైం వేస్ట్, పక్కన వాళ్ళ టైం వేస్ట్, నా టైం వేస్ట్ కూడా. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో అవుట్ అండ్ హ్యాపీలీ ఎంజాయ్. గో బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ ఆఫ్టర్ 6 or 7 years డూయింగ్ నథింగ్. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఎలా పెట్టుకుందాం అంటారు సెషన్? జస్ట్ టెల్ మీ. ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ మాట్లాడదాం అంటారా? 2025 ప్రిలిమ్స్ మాట్లాడదామా? అమ్మా, ఎవరన్నా 2026కి ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళు 2025లో ఎవరైనా అటెంప్ట్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నారా? చూద్దామని, జస్ట్ ఫర్ ద ఫీల్ ఆఫ్ దాట్. చాలామంది అంటారు అనమాట, సార్ వన్ గివ్ ఎగ్జామ్ జస్ట్ ఫర్ ద ఫీల్ ఆఫ్ దాట్. ఎవరన్నా ఉన్నారు అట్లా? అలా యా, ప్లీజ్ మీరు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ నౌ? Okay, so if you don't take it in an other way, do you have any other perks, like do you have any reservations or something like that you can go beyond 6 attempts? No, maximum 6 attempts that you have, right? So if you are comfortable, you can tell me your age if you want to, like 21. Yes, perfect, to start with 21, right? Younger age. So if you are okay, if you are very confident about going for the exam for 2025, you can go. But I advise you, if your preparation is not completed, or if you are not oriented towards mains also, don't go for the exam. I tell you, because నేను ఎందుకు అడిగాను జనరల్గా కాదా అని అంటే, I have so many friends of mine ఇలా జస్ట్ చేద్దామని అనుకొని 1-2 అటెంప్ట్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత దే బికమ్ వెరీ సీరియస్. ఓకే, దాని తర్వాత వెరీ సీరియస్ అవుతారు ప్రిపరేషన్. అంటే దే గెట్ దట్ నాలెడ్జ్ ఫర్ 2 years 3 years నుంచి బాగా ఇంకా మంచిగా నాలెడ్జ్ పెంచుకొని, వెన్ దే బికమ్ సీరియస్ ఫర్ 3rd or 4th attempt, if they are not clearing it, 6 attempts అయిపోతున్నాయి వాళ్ళకి. ఆ ప్రైమ్ టైం వచ్చేసరికి దే ఆర్ లూజింగ్ ద అటెంప్ట్స్. ఓకే, టేక్ ఏ కాల్, టాక్ విత్ సమ్ ఫ్యాకల్టీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్, సో యూ అప్లయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ కదా. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రైటింగ్, ఇట్ డజంట్ కౌంట్ ఇన్ అన్ అటెంప్ట్. కాబట్టి అప్లై చేయండి.
అప్పుడు దెన్ యూ ప్రిపేర్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 2025. దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఏ కాల్ బిఫోర్ 5 days or 10 days బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. Based upon your mains exam preparation, based upon your prelims also, we'll take a call whether you can write the exam or not. Okay, but you prepare as if you are preparing for 2025, right? That is the thing. Okay, prelims గురించి మాట్లాడదాం. ప్రిలిమ్స్ అమ్మా చెప్పండి. ఎథిక్స్ ఐఆర్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో డిడ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎనీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం, ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా అక్టోబరే కదా, యూ హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. ఎథిక్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ డిసెంబర్. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆన్సర్ రైటింగ్. నథింగ్. మనం అంత గొప్పగా కూర్చొని చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. యూ టేక్ మెయిన్స్ 365 ఆర్ ఎల్స్ యూ టేక్ సమ్ అదర్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. మెయిన్స్లో, ప్రిలిమ్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, అదేంటి సార్ మీరు బేసిక్స్ తెలుసుకోకూడదా అంటే బేసిక్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి. బట్ దెర్ ఈస్, ఇప్పుడు ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ ఓవర్ ద టైమ్, ఇప్పుడు అరౌండ్ 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని అనుకుందాం. ఈ 75 yearsలో వాట్ హెస్ బిన్ ద ట్రెండ్ ఇన్ ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్, ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. అంటే రష్యా హ్యాస్ బీన్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ సో లాంగ్. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సప్లయింగ్ సంథింగ్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డ్యూరింగ్ ద వీట్, దాని గురించి వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి యూఎస్ ఎప్పుడైతే బ్లాక్ చేసిందో రష్యా వాజ్ సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. సో ఇలాంటివి దిస్ ఈస్ ద ట్రెండ్ దట్ యూ రిక్వైర్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. అండ్ keep a watch on honorable prime minister, honorable president, and very big personalities of India like honorable chief justice visits, or maybe our external affairs ministers visit, or maybe any other visit, vice presidents, honorable vice president visits, anything. If you are going, and keep a watch on that, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏమేమి మాట్లాడుతున్నారు అని, that comes in the exam. That is so for sure. Okay, your preparation is done. IR మిగిలిపోతే లైట్, that you can do. Okay, fine. 25. I'll definitely go for 25. ఎందుకంటే చెప్తాను. See, now we have done all your subjects almost, right? Ethics నేను ఎప్పుడు చేశానంటే, I had small notes, but నేను ప్రాపర్గా ఎథిక్స్ చేసిన ప్రిలిమ్స్ తర్వాతే. I have seen videos of Atul Garg sirs in prep ladder. అప్పుడు prep ladderలో ఉండేది. సో అది చేశాను నేను, అప్పుడు కూర్చొని చేశాను. బట్ ఇట్ హాస్ డన్ బికాజ్ నా స్ట్రెంత్ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో I did not concentrate much on answer writing. Okay, that's the thing. But you can go for it if you really are very confident on that, right? Okay, yeah. So first prelims book list. సో నాకు అర్థం కాదు, బుక్స్ లిస్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా అడుగుతున్నానంటే, బుక్ లిస్ట్ ఇట్స్ అన్ వెరీ కామన్. ఎనీ స్పెసిఫిక్ బుక్ లిస్ట్ యూ వాంట్? ఎనీ స్పెసిఫిక్, సార్ ఈ సబ్జెక్ట్కి ఏమన్నా నాకు కష్టంగా ఉంది, ఏం చేయొచ్చు దీనిలో అనేది నాకు పర్సన్ స్పెసిఫిక్ కూడా. ఇప్పుడు అమ్మాయి తను అడిగింది, తను చెప్పింది. సో అలా మీకు ఎవరికైనా సరే ఒక స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్కి చెప్పాలన్నా సరే ఐ టెల్ యూ. అగ్రికల్చరా? నో, అగ్రికల్చర్ వీ నీడ్ నాట్ బి. అగ్రికల్చర్ ఆప్షనల్ అడుగుతున్నారా మీరు? లేదు కదా. సో అగ్రికల్చర్ ఏంటంటే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అబ్బా. జిఎస్ పేపర్ 3లో అగ్రికల్చర్లో కూడా దెర్ ఈస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ సిలబస్ విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ మేబీ 30-35 pages అంతే మనం చదవాల్సింది. There is a famous book now, emerging book, and is also very convenient book for us. Vivek Singh sir. I followed Economy by Vivek Singh sir. Okay, Economy by Vivek Singh sir. దాంట్లోనే if you read agriculture, that will be sufficient. And current affairs, ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్స్ 365 వస్తుంది current affairs. Coupled with current affairs of mains 365, your economy or agriculture preparation is done. బస్, రైట్. ఇంకా స్పెసిఫిక్గా ఏమన్నా అడగాలంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. అమ్మా యోజన అండ్ కురుక్షేత్ర, ఆర్ దే వెరీ ఇంపార్టెంట్? ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చదవలేదు అవి. ఓకే, యోజన కురుక్షేత్ర ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు యోజన చదవాలి, కురుక్షేత్ర చదవాలి, ఎందుకంటే డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళకి, మనం అమ్మితే ఆస్పిరెంట్స్కి ఈ మార్కెట్లో, అంతే. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నేను కాదనట్లేదు. బట్ ఎలా, హౌ డు యూ మినిమైజ్ ద ప్రిపరేషన్ ఇన్ యోజన అండ్ కురుక్షేత్ర? there are certain themes for Yojana Kurukshetra for every month, right? For example, let us consider ee month ki theme artificial intelligence anukundam, AI. But AI anedi ekkada untundi manaki GS paper 3 lo science and technology lo there is something called as artificial intelligence that we read, right? So artificial intelligence ki sambandhinchina question ఎన్ని questions వస్తాయి GS paper 3 లో artificial intelligence మీద? at the max ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, అంతేనా? ఓకే, ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు? నాన్ స్పెసిఫిక్గా అడగచ్చు, లేదా స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా గవర్నమెంట్ చేస్తుంటే స్పెసిఫిక్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు, అంతేనా?
నాన్ స్పెసిఫిక్గా ఏముంటుంది, మనం ఎక్కడి నుంచి చదువుకోవచ్చు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి? ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూపీఎస్సీ అని కొడితే మనకి చాట భారతం వస్తుంది. దాని నుంచి మనం కన్సైజ్ చేసుకొని ఒక చిన్న నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇంట్రొడక్షను, కంక్లూజను, ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ప్రోస్ ఏంటి, దానివల్ల కాన్స్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి, గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్, వే ఫార్వర్డ్, A4 షీట్లో మనం ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నాన్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ వస్తే విల్ రైట్ దిస్ థింగ్, స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా విల్ రైట్ దిస్ ఓన్లీ, పాయింట్స్ ఇవే రాస్తాం, కాకపోతే జస్ట్ ఆ స్కీమ్ పేరో ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ పేరో మారుస్తాం అంతే. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఏ థీమ్ అయితే వచ్చిందో ఆ థీమ్ మీద యూ ప్రిపేర్ నోట్స్, యూ జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ హైలైట్. సో ఈ థీమ్ యోజన మీద వచ్చింది కాబట్టి రేపు పొద్దున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది క్వశ్చన్కి. బట్ ఆ యోజన నుంచి ఇస్తాడు లేదు తెలియదు మనకి. ఆ యోజన నుంచి ఏముంటుంది, వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ పోతుందనో, లేదా ప్రైవసీ ఇది ఉంటుందనో, లేదా దే విల్ రూల్ వరల్డ్ అనో, లేదా రోబోట్స్ అనో సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవే ఉంటాయి. మనం ఎంత ఏది రాసినా వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫైనల్లీ ఇన్ ద మెయిన్స్ అబౌట్ ప్రోస్ కాన్స్ విత్ ఎన్ డీవియేటెడ్ హెడ్డింగ్స్, అంతే. సింపుల్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. యూ స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఎలా 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 ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, see, this is a very simple thing that even I have followed. Of course, నా strength answer writing కాబట్టి నేను I could not write so many answers, but I used to do lot of brainstorming. Okay, ఇప్పుడు I personally ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఈ టైంలో అక్టోబర్ అయిపోయింది, నవంబర్, డిసెంబర్, జాన్. సో ఆన్సర్ రైటింగ్కి నవంబర్, డిసెంబర్, జాన్ అనుకుందాం, జాన్ 15th వరకు అని అనుకుందాం. ఓకే, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ రైటింగ్? You have to start answer writing now. Start writing answers. ఎలా, హౌ? మనకి టార్గెట్ 2 పేపర్స్ ఫస్ట్. టార్గెట్ ఓన్లీ 2 పేపర్స్. మీరు టెస్ట్ సిరీస్ సపోజ్ ఫోరమో లేకపోతే అమిగోసో లేకపోతే ఏదో టెస్ట్ సిరీస్, ఆదిరామో ఏదో టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నారు మీరు. ఓకే, టెస్ట్ సిరీస్లో లెటర్స్ కన్సిడర్ ఒక 15 టెస్ట్లు ఉన్నాయనుకుందాం. దాంట్లో ఒక 5 ఫుల్ లెంత్ అనుకుందాం, దానిలో ఒక 10 హాఫ్ లెంత్ అనుకుందాం. ఓకే, దీనిలో GS1కి సంబంధించింది ఒక 2 పేపర్లు, GS2కి 2, అట్లా 2 ఎస్ఏ 2 అనుకుందాం, ప్లస్ 5 ఫుల్ లెంత్ అనుకుందాం. దాంట్లో 4 GS పేపర్స్ అండ్ 1 ఎస్ఏ పేపర్ అనుకుందాం. లెట్ us కన్సిడర్ రఫ్లీ. ఐ అడ్వైజ్ యూ ఫర్ దీస్ 2 months. ఓకే, ఫర్ దీస్ 2 months హూ ఆర్ టార్గెటింగ్ 2025 చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, ఫర్ దీస్ 2 months యూ టార్గెట్ GS పేపర్ 2, GS పేపర్ 3, వీటిని మాత్రమే టార్గెట్ చేయండి. ఓకే, ఆ టెస్ట్ సిరీస్ మీరు ఏం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా యూ నీడ్ నాట్ ఫాలో దట్ షెడ్యూల్. యూ ఫాలో ఓన్లీ GS పేపర్ 2, GS పేపర్ 3 కంప్లీట్ అంటిల్ January 15th. సో యూ హార్డ్లీ హ్యావ్ 60 ప్లస్ అదొక 15 వేసుకున్నా 75 days హార్డ్ రఫ్లీ ఉన్నాయి. 75 days ఉన్నాయి. 75 days ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ GS పేపర్ 2, GS పేపర్ 3. ఎందుకు సార్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దాంట్లో? యూ విల్ కవర్ బోత్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, రైట్? మెయిన్స్కి సంబంధించిన వచ్చిన సిలబస్ అంతా ప్రిలిమ్స్లో ఉంది. ఇఫ్ నాట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ లేదు GS పేపర్ 3లో, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఉండదు. అండ్ బ్యారింగ్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వదిలేస్తే ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఇంకేదన్నా లేదా? గవర్నెన్స్ కూడా అడగచ్చు, రైట్? యూ హ్యావ్ పాలిటీ, స్కీమ్స్, సోషల్ జస్టిస్ స్కీమ్స్ డెఫినెట్లీ ప్రిలిమ్స్లో ఉంది, మెయిన్స్లో ఉంది. అక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, అగ్రికల్చర్, అండ్ దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. అఫ్ కోర్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్ట్లీ డజంట్ కమ్ ఇన్ ఎగ్జామ్, బట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ తప్ప GS పేపర్ 2, GS పేపర్ 3 ఎవ్రీథింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఉందా, రైట్? సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్? ఓపెన్ ద సిలబస్ ఫస్ట్, కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? GS పేపర్ 2 గురించి మాట్లాడదాం. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫిలాసఫీ మొత్తం ఉంది దాంట్లో, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? యూ టేక్ దట్ టాపిక్ నౌ. హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ నౌ? టేక్ లక్ష్మీకాంత్, స్టార్ట్ రీడింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫిలాసఫీ ఫర్ అరౌండ్ ఎన్ని పేజెస్ ఉంటుంది? 50 పేజీలు ఉంటుందా చిన్నగా? అంటిల్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ వరకు, ముందు వరకు కూడా హార్డ్లీ 50 pages. ఆ 50 pages ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఆల్సో మెయిన్స్. ఓకే, మెయిన్స్కి ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాలో చెప్తాను అంతే.
ఓకే, ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ చేసినప్పుడు యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్లీట్లీ, రీడ్ లక్ష్మీకాంత్ ప్లస్ మెయిన్స్ ఏం చేయాలి సార్, ఇప్పుడు అక్టోబర్ కదా, లాస్ట్ ఇయర్ మన మెయిన్స్ జరిగిందిగా, 2024 మెయిన్స్ జరిగిందిగా రీసెంట్గా, దానికి మెయిన్స్ 365 వచ్చిందా? వచ్చి ఉంటుంది మెయిన్స్ 365. ఆ మెయిన్స్ 365 డాక్యుమెంట్ తీసుకోండి. సో అప్డేటెడ్ వర్షన్ అండ్ ద ఒరిజినల్ మెయిన్స్ 365 ప్లస్ అప్డేటెడ్ అని చెప్పి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చిన్న మెటీరియల్ ఒకటి ఇస్తాడు మళ్ళీ లాస్ట్లో విజయనాడు, అది తీసుకోండి. అది ఎంతవరకు కవర్ అయిందో చూసుకోండి. ఐ థింక్ ఇట్ మస్ట్ బీ కవరింగ్ అట్ అరౌండ్ సెప్టెంబర్లో అయింది కాబట్టి ఆగస్ట్ దాకా జూలై దాకా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎంతవరకు ఉందో చూసుకొని అక్కడ వరకు మెయిన్స్ 365 డాక్యుమెంట్ పెట్టుకోండి మీ దగ్గర. జిఎస్ పేపర్ 2కి సంబంధించిన, పాలిటిక్స్ సంబంధించిన, మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో అది, పాలిటీ అయితే పాలిటీ, గవర్నెన్స్ అయితే గవర్నెన్స్, ఏదైతే అది, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. యూ కీప్ దట్ డాక్యుమెంట్ హార్డ్ కాపీ విత్ యూ. అండ్ ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్గా జూలై వరకు కవర్ చేశాడు అని అనుకుందాం, మిగిలింది ఏంటి, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. ఈ అక్టోబర్ 23 కాబట్టి సెప్టెంబర్ మ్యాగజైన్ కూడా వచ్చేసి ఉంటుందిగా, ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ మ్యాగజైన్ పెట్టుకోండి అంతే. అదే మీ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్, అదే మీ యొక్క మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు చదువుతారు, పాలిటీ మొత్తం చదివారు, ప్రిలిమ్స్కి సార్, ప్రిలిమ్స్కి మేము ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ 1 వీక్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం చదువుతారా, 50 పేజెస్ ప్లస్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి కరెంట్ అఫైర్స్లో, ఆ మ్యాగజైన్ మెయిన్స్ 365 చదివేశారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఎవరన్నా డౌన్లోడ్ చేసిండమ్మా మెయిన్స్ 365 పాలిటీ కానీ ఎవరో ఒకరు? ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ, ఎవరో ఒకరు, ఎనీవన్ ఇస్ ఫైన్. మెయిన్స్ 365 ప్లస్ అప్డేటెడ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ విజన్, జస్ట్ షో మీ వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్. ఇక్కడ కూడా ఉంటుందా, ఇక్కడ మనం వాడచ్చా? లెట్ అస్ కన్సిడర్, ఎక్కడ ఉంది ఇది? సి అప్డేటెడ్ స్టడీ రూమ్ మెటీరియల్ 15th ఆగస్ట్ వరకు ఇచ్చాడు వీడు. సి ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఇచ్చాడు, క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సమ్మరీ, ఎకనామిక్స్, క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, వెరీస్ పాలిటీ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇచ్చుంటాను అది. ఫైన్, సి ఓకే, ఎందుకంటే మీకు ఒక ఇష్యూ 2 ఇష్యూలు ఎట్లా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ కదా. సో దీంట్లో మీరు చూసుకుంటే ఎస్, ఫస్ట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో చూడండి, రిజర్వేషన్ అట్ ఏ గ్లాన్స్, ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ అని అన్నాడు, సిటిజన్షిప్ అట్ ఏ గ్లాన్స్, హేట్ స్పీచ్, అబ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370, 142, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, 6th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, 9th షెడ్యూల్, డీలిమిటేషన్ కమిషన్. రైట్, వీటితో పాటు మీరు స్టాటిక్ కూడా ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తే మీ యొక్క పాలిటీలో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయినట్టే. దీనిలో ఒకటి ఓపెన్ చేద్దాం, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎవరి దగ్గర ఉంటే యూ కెన్ ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 11. యూ కెన్ ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 11 ఓపెన్ చేస్తే హౌ డు యూ ప్రిపేర్ నోట్స్ అనేది నేను చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఎస్, ఓకే, సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, ఇక్కడ వై ఇన్ యూస్ అని అన్నాడు, అబౌట్ యూసీసీ అన్నాడు, ఏదైనా సో మెనీ థింగ్స్ హీ హాస్ గివెన్, రైట్? యా, సి లెట్ us కన్సిడర్ హౌ వీ కెన్ గో అబౌట్ ఇట్. మరి ఇంకోటి ఉందిగా, సారీ. సి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈస్ ది టాపిక్. మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి నేనైతే ఏం చేస్తాను ఫస్ట్, ఓకే, హౌ డు యూ స్టార్ట్, హౌ డు యూ హ్యావ్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్? అర్థమవుతుందా? లేకపోతే ఎవ్రీవన్ అమ్మా ఓకే అంత ఏంటి? ఓకే ఫైన్, ఏం చేస్తాం, తప్పదుగా. ఓకే ఫైన్, ఓకే. సి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో ఒకవేళ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని క్వశ్చన్గా అడిగితే వాడు ఎలా అడగచ్చు, సింపుల్గా వాట్ ఈస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనో, లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ అనో అడగచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ పాజిటివ్గా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద కంట్రీ అనో ఇలాంటి లైన్స్లో అడగచ్చు. ఆర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ డిస్ట్రాయ్స్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఇండియన్ డైవర్సిటీ అని నెగిటివ్గా కూడా అడగచ్చు. దీస్ ఆర్ ద 3 పాసిబిలిటీస్ దట్ ద క్వశ్చన్ కెన్ కమ్, రైట్? ఎంతకన్నా వేరే అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ద టోన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, ఓకే, వేర్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి బెటర్ ఇన్ పాలిటీ కాబట్టి ఆల్వేస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆర్టికల్స్, ఆల్వేస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఆర్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, కోట్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జీ, ఆర్ ఎనీ అదర్ గ్రేట్
famous personalities of the constitution. Okay, that is what it is important. నేనేం చేస్తానంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆర్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్? డిపిఎస్పిస్ ఆర్టికల్ 44. సో నా నోట్స్లో ఇప్పుడు నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను మీకోసం. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ యూర్ నోట్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మై ఇంట్రొడక్షన్, ఆ పేజ్లో A4 షీట్లో ఇంట్రో అని రాసుకుంటారు. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఆర్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు ఏదన్నా. ఆర్టికల్ 44 ఆఫ్ డిపిఎస్పి ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టాక్స్ అబౌట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ మై ఇంట్రొడక్షన్. అంతే, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ సింపుల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫర్ 10 మార్కర్స్. 15 మార్కర్ యూ కెన్ జస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏదైనా కావాలంటే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే 10 మార్కర్ కింద చాలు. 15 మార్కర్కి వచ్చినప్పుడు రీసెంట్లీ ప్రెసిడెంట్ గేవ్ అసెంట్ టు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉత్తరాఖండ్ బిల్ 2024 అని ఇలాగే డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ వై బికాస్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ గివెన్ సో అండ్ సో అని కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ రిక్వైర్డ్. దిస్ ఈజ్ మై నోట్స్. నెక్స్ట్ అబౌట్ యూసీసీ అంటే నేను అక్కడ కింద ఒక చిన్న పాయింట్ రాస్తాను. వాట్ ఈజ్ యూసీసీ అని. Provides the formulation of one law for entire country which would apply to all religious communities in their personal matters like marriage, divorce, inheritance, adoption, succession. మనం జస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ లాగా ఒక రాసుకుంటాం. ఓకే ఫైన్, లెట్ us కన్సిడర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కింద ఉందా ఈ పర్సనల్ లాస్ ఇన్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో వాటిని యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, హౌ డు యూ గో అబౌట్ ఇట్? You should write pros and other cons or whatever it is, right? ఇప్పుడు ఏంటి pros or arguments for UCC అంటే యూసీసీ ఉంటే ఏంటి మనకి లాభం అనేది మీ యొక్క పాయింట్స్. అంతే. ఎంత ఒక 5 పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా? 1 2 3 4 5 6 ఈ 6 పాయింట్స్ని రాసుకుంటే సరిపోద్ది. ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చి ఇట్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్. ఆల్రెడీ మనం ఆ పాయింట్ రాసేసామో ఇంట్రొడక్షన్లో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నౌ. సెకండ్, upholds principles of secular state where religious beliefs do not dictate civil matters. ఇవి అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ కి విచ్ అప్హోల్డ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది సెక్యులర్ స్టేట్ అనేది మాత్రమే యూ కెన్ రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రోస్లో ఏం రాసుకుంటారు? ఇది రాసిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏదో ఒకటి విత్ రిగార్డ్ టు ది సెక్యులర్ స్టేట్. అంటే ఇండియా బీయింగ్ ఏ సెక్యులర్ స్టేట్ గివ్స్ importance to all the religions or all the customs. That is the example. Or maybe there are so many customs like Hindu Marriage Act or maybe some Islam Marriage Act or whatever, special marriage act that is called as special marriage act. So this should be respected. Ala specific ga rayochu. Okay, Hindu Marriage Act and Special Marriage Act anukundam. So these are there. It is custom specific or religion specific which requires respect. And ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ యూసీసీ అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రమోట్ కామన్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఫోస్టర్స్ నేషనల్ యూనిటీ బై ట్రాన్సెండింగ్ రిలీజియస్ అండ్ కమ్యూనిటీ డివిజన్స్. దట్ యూ కెన్ రైట్. జెండర్ జస్టిస్ బై ఎలిమినేటింగ్ డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ పర్సనల్ లాస్. ఎగ్జాంపుల్, ఈ పాయింట్ రాస్తారా? జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనే సంథింగ్ ఈ పాయింట్ రాసుకొని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌరీ డెత్స్ అనుకుందాం. డౌరీ కావచ్చు. లేకపోతే ఇంకా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లాస్ ఏమున్నాయి? యు సీ, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లాస్ అంటే ఎప్పుడు ఉమెన్కి ఫేవర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ సంబంధించింది ఇట్ ఈస్ ఆల్ టువర్డ్స్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఉమెన్. అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ మోస్ట్ వనరబుల్ కాబట్టి ఇనీషియల్గా వచ్చిన దాన్ని దే హ్యావ్ డన్ ఇట్. బట్ ఇట్ షుడ్ బి మేడ్ జెండర్ న్యూట్రల్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి జెండర్ న్యూట్రల్, రైట్? సో యూ కెన్ రైట్ డౌరీ, యూ కెన్ రైట్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్, యూ కెన్ రైట్ ఎనీ అదర్ డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా దట్ లా ఏదైతే ఉన్నాయో దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్. ఎగ్జాంపుల్ 1 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ 3. బికాస్ ఇప్పుడే మనం ఒకటి రాసాం అనుకో అప్పుడు మర్చిపోతాం. సో మనం ఇప్పుడు రాసుకునేటప్పుడు ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకుంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేసరికి ఇట్ విల్ బికమ్ అట్లీస్ట్ 2. మనం గుర్తుంటాయి, ట్రస్ట్ మీ గుర్తుంటాయి. సింప్లిఫైస్ లీగల్ ప్రొసీజర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ మ్యారేజ్, డివోర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, సక్సెషన్. ఎగ్జాంపుల్ రాసిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఏం ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాం? డివోర్స్లో ఇన్ని రోజులు పడుతుంది. ఓకే, నౌ విత్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ దిస్ విల్ చేంజ్. ఆర్ మేబీ పాలిగమీ ఇన్ ఇస్లాం because they are triple talaq చెప్పేసి they just leave and it is simplified for them. For other religions it is becoming more complex. అదే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొని వస్తే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో అకార్డింగ్ టు ది లా అనేది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఓకే, అయిపోయింది. అప్డేట్స్ లాస్ విత్ మోడర్న్ ప్రిన్సిపల్స్ టు అలైన్ విత్ ఎవాల్వింగ్ సొసైటీ.
Example, previously one custom was there, now it is changing, live-in relationships are coming, right, with all the liberty and freedom for the people. That can be an example. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు కూర్చొని థింక్ చేయి. ఇప్పుడు 5 నిమిషాలు అయ్యేది కాదు ఈ నోట్స్. ఇట్ మైట్ టేక్ అరౌండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ యూ, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ నోట్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అండ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రివైజ్ ఫర్ యువర్ పాలిటీ అండ్ ఫర్ యువర్ జిఎస్ పేపర్ 2. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగైనెస్ట్ కూడా చూద్దాం. అండర్మైన్స్ కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ ఐడెంటిటీస్ అని రాస్తాం అంతే. ఇక్కడ మీద ఇదంతా ఉందా, అండ్ ఇన్ఫ్రింజ్ అపాన్ రైట్ టు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ గ్యారంటీడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 25, అది మనం పాయింట్లో రాయకూడదు. దట్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఎలా అగైనెస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ యూసీసీ, నెవర్ రైట్ సైడ్ హెడింగ్స్ ఇన్ ది పాయింట్స్. ఇప్పుడు నేను అండర్మైన్ కల్చర్ అండ్ రిలీజియస్ ఐడెంటిటీస్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు కాన్వర్స్ విత్ ద ఎగ్జామినర్, యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు ద ఎగ్జామినర్. ఓకే, నేనేం రాస్తానంటే ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఆర్ యూసీసీ డెఫినెట్లీ అండర్మైన్స్ కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ ఐడెంటిటీస్ విచ్ ఈజ్ అగైనెస్ట్ టు ది ఇండియన్ కల్చర్స్, డైవర్స్ కల్చర్స్ అని పాయింట్ రాస్తా. పాయింట్ రాసిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్, Article 25 of the Indian Constitution talks about religious so and so, which is religious freedom, which is getting infringed because of Uniform Civil Code. Second, lacks consensus among communities which may lead to social unrest and resistance. Okay, example, recent riots because of this Uniform Civil Code. పార్లమెంట్లోనో లేకపోతే ఏదైనా జరుగుంటుంది కదా ఎక్కడో చోట, ఇప్పుడు బిల్ పాస్ చేశారంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. అదే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు కామన్ సెన్స్ యూస్ చేయాలి. మనకు తెలియదు అది జరిగిందో లేదో అక్కడ. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, ఉత్తరాఖండ్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ బిల్ అనేది పాస్ చేశారు, రాశారా మీరు? ఆ పాయింట్ మనకు తెలుసు. అంటే ఏంటి, దేర్ మైట్ బి ఏ రిలీజియస్ డిస్టర్బెన్స్ సమ్వేర్, కమ్యూనల్ డిస్టర్బెన్స్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. మనకు తెలియదు జరిగిందో లేదో, బట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ బిల్ ఇన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ. Some communal riots have taken place because of so and so bill, and you can write. Who checks? ఎవరికి తెలుసు, అంతే కదా. Disrupt principles of cooperative federalism, as several experts argued that UCC could encroach upon states' legislative competence or whatever. దానికి రాస్తాం. ఇప్పుడు మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి కొంచెం పాయింట్స్ మధ్యలో కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంపార్టెంట్ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యూసీసీ అని కింద ఒక 4 జడ్జ్మెంట్లు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ షాబానో కేసు కావచ్చు, పాలో కొంటో వర్సెస్ మారియా లూజియా వాలంటీనా పెరీరా, ఏంటిది ఎలా ఏదో పిజ్జా తినట్టుంది, ఇటాలియన్ పిజ్జా ఓకే. మెయిన్ కేసు ఏంటి, షాబానో కేసు. ఇంకోటి ఏంటి, యూ కెన్ రైట్ పాలో కొంటో వర్సెస్ పెరేరియా అని కూడా రాయొచ్చు, పెరీరియా కేసు అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇఫ్ యూ కాంట్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. 2019. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాం కదా, ఇక్కడ రాసినప్పుడు దేర్ విల్ బి సమ్ పాయింట్ విచ్ దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్, ఎగ్జాంపుల్ హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ సో అండ్ సో సమ్ కేస్ ఆర్ షాబానో కేస్ హైలైటెడ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆల్సో, ఇంట్రడక్షన్ 2. You can write with a simple article. If it is a 15 marker, you can write a Supreme Court judgment in the introduction itself. Uniform Article 44 of the Indian Constitution of DPSP or so and so has talks about Uniform Civil Code in Supreme Court recent, that is for 15 marker. 10 marker that should be used as a point to fetch more marks. Okay, right? Or else 15 marker kuda simple introduction rasesi you can write it as a different point. Second approach is better always because adi manaku oka kotta point ga upayogapadadundi. Yes, and then not needed against కిందికి వచ్చేసరికి you can write law commission in 2002 or 2018 no UCC is needed now అనేది you can write something judgments. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా, గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏముంది, ఏమన్నా దీనికి అవసరం లేదు గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి అనేది బికాజ్ ఇట్ డజంట్ గో విత్ ద స్కీమ్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా కదా. సో యూ కెన్ రైట్ ఛాలెంజెస్, సో మెనీ కమ్యూనల్ ఛాలెంజెస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ టైప్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సమ్మన్ ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ, someone open ChatGPT and tell me that you have opened. You opened? Type what are the challenges for implementing Uniform Civil Code in India. Type challenges kada manaku kavalsindi. What are the challenges to implement Uniform Civil Code in India? Generate points and kottinu. Vachinda? Any points vachayi? 4 పాయింట్స్ వచ్చాయి. దాంట్లో ఒక 2 పాయింట్స్ చదువు మంచివి ఏమన్నా ఉంటే. ఓకే, సో బాగానే ఉన్నాయిగా, కొంచెం
కొన్ని మనం రాసే పాయింట్స్ లాగే ఉన్నాయి. సో దాన్నే మీరు ఛాలెంజెస్గా యూ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ది యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఆ పాయింట్స్లో కూడా కింద వాట్ విల్ యూ రైట్, ఆ కింద కూడా మనం జస్ట్ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే, ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ విల్లోనో ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ అనేది ఉంది అని అనుకుందాం. కింద ఏం రాస్తాం మనం, రీసెంట్లీ సో మెనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రుక్కూస్ అనో, లేకపోతే రీసెంట్లీ అపోజిషన్ హ్యాస్ వాక్డ్ అవుట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ వెన్ దిస్ బిల్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ది ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ. అంతే, ఛాలెంజెస్ అయిపోయి. వే ఫార్వర్డ్, సి వే ఫార్వర్డ్ డెఫినెట్లీ యూసీసీ ఈజ్ రిక్వైర్డా నాట్ రిక్వైర్డా అనేది ఒక కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ అనుకుంటే మనము, వాట్ కెన్ యూ రైట్ ఇన్ ఇట్? ఇట్ కెన్ బీ రిటర్న్ ఇన్ ఎ వెరీ న్యూట్రల్ వే. గవర్నమెంట్ షుడ్ సీ కన్సెన్సస్ అనో, పీస్ మీల్ అప్రోచ్ అనో, సో ఫస్ట్ ఒక గ్రాడ్యువల్గా వెళ్ళాలనో, ఏదైనా సరే వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఇండియన్ కల్చర్స్. లాస్ట్లో ఏదైనా మంచి కోట్ ఒకటి రాసుకోవచ్చు, సర్వధర్మ సంభవనో. సో ఈవెన్ దో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ అవర్ ధర్మ్ సర్వధర్మ సంభవ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మనం ఇండియా అనేది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీగా వెళ్ళాలి అనేదే కంక్లూజన్. బస్, నోట్స్ అయిపోయింది. ఇంకా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి యోజనలో మొత్తం వచ్చినా యూ నీడ్ నాట్ రీడ్ యోజన. ఇంకోసారి యూసీసీ గురించి తీసుకో మళ్ళీ, ఇంకోసారి నెక్స్ట్ యూసీసీ గురించి ఎక్కడ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినా, ఆర్టికల్ వచ్చినా, ఎడిటోరియల్ వచ్చినా, ఏమొచ్చినా సరే చదవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దీనికన్నా ఎక్కువ అడగడు యూపీఎస్సీలో. గాట్ ఇట్? హౌ డు యూ మేక్ నోట్స్? అర్థమైందా? సో దిస్ కెన్ బి హార్డ్లీ రిటర్న్ ఇన్ 15-20 minutes. అయిపోతుందా? అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా దాంట్లో మీకు అనిపిస్తుంది, అరే ఈ ఇష్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, బికాజ్ ఇట్ హాస్ బికమ్ సో కాంట్రవర్షియల్ లాస్ట్ టైమ్. అండ్ అవర్ బ్యాచ్మేట్, యూ నో వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది ex-IAS ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాచ్. సో దిస్ మైట్ కమ్ అని అనుకోవచ్చు. ఈడబ్ల్యూఎస్ వాటి గురించి ఏమైంది, ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ ఎలా ఏంటి అని నేను చెప్పలేను భయ్య, నా ఫ్రెండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రిపేర్ నోట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. అదేంటి సార్ దాంట్లో ఉన్న పాలిటీలకు సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు. కొన్ని టాపిక్స్ మీకు పట్టు ఉంటాయి దాంట్లో కూడా, అవన్నీ అవసరం లేదు. అవన్నీ మీరు జస్ట్ అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 142 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, ఆర్టికల్ 142 అనేది చూస్తారు, ఫస్ట్ పాలిటీలో చెక్ చేస్తారు 142 ఏంటని. వాట్ ఈస్ 142? 143 I remember because it is advisory jurisdiction of Supreme Court. 142 స్పెషల్ పవర్స్ తెలీదా? మరి ఎందుకు ప్రాంప్ట్లు ఇస్తున్నా అనుకుంది, నాకు తెలిసేమనుకోను. సో ఫైన్, సో యూ సీ వెదర్ దట్ కెన్ బి కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జామ్ ఫర్ 10 marker or 15 marker. ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయని మీకు అనిపిస్తుంది. మెయిన్స్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. దీనికి లెట్ us కన్సిడర్ జిఎస్ పేపర్ 2కి యూ టేక్ 1 month. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకు ఎంత చెప్పానంటే, జిఎస్ పేపర్ 2లో 2 half length ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒక హాఫ్ లెంత్ ఫస్ట్ తీసుకోండి, కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించినవి, లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషను, లోకల్ బాడీసు, ఇవన్నీకి సంబంధించిన ఒకటి ఉంటుంది. మిగతా పార్ట్ అంతా రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ అదంతా కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది. ఓకే, జిఎస్ పేపర్ 2లో హాఫ్ లెంత్ టెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు, లేదా పాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది, గవర్నెన్స్ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఉంటుంది జనరల్లీ. మీరేం చేస్తారంటే ఫ్రీ UPSC.materialsకి వెళ్ళడము, ఒక టెస్ట్ సిరీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు అబ్బా మీరు, ఇంకోటి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఒకటి చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే బికాజ్ వీ గెట్ ఇట్ కరెక్టెడ్ అండ్ దెన్ సమ్ మెంటర్ టాక్స్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, అలా కాకుండా ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూట్లోనో ఇంకొక 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్లోనో తీసుకొని అదే హాఫ్ లెంత్ మనకి మార్కెట్లో ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో మన చాలా మార్కెట్లో అంతా కూడా మనకి జిరాక్స్ కాపీస్ ఉంటాయి, చాలా ప్రింట్లు. మీరు తీసుకొని వాటిని అదే కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎగ్జామ్ కూడా యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ 1 hour 1.5 hourలో క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి. దట్ ఈస్ హౌ యూ ప్రాక్టీస్. ఒక సాటర్డే సండే తీసుకున్నారు, పాలిటిక్స్ సంబంధించిన ఒక 2-3 ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ తీసుకోండి, 100 questions యూ సాల్వ్. మీరు టైం పెట్టుకొని సాల్వ్ చేస్తారా, టైం పెట్టుకోకుండా సాల్వ్ చేస్తారా అనేది మీ ఇష్టం. బట్ గో త్రూ అరౌండ్ 300 questions ఎవ్రీ వీక్ మీరు చదివిన టాపిక్ మీద 300 questionsని సాల్వ్ చేసుకోండి. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే సిలబస్ చదివారో అక్కడ వరకు ప్రిలిమ్స్ కూడా చూసుకొని సిలబస్ అది ఎంతవరకు వచ్చిందో చూసుకొని 300 యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ 300 questions ఎవ్రీ మంత్ ఫ్రమ్ నౌ. CSAT కూడా డోంట్ ఇగ్నోర్. పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ దట్ థరో
ఇన్ సీసాట్. ప్లీజ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ సీసాట్. ఓకే, యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ నౌ. ఏమవుద్ది ఒక వారంలో ఒక 2-3 hours. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్? ఆన్సర్ రైటింగ్ కాదు, పర్సే నోట్స్ మేకింగ్, ఎనీథింగ్. ఇదంతా కూడా మీకు ఏమొస్తుందంటే 1.5 A4 షీటు 1 A4 షీటే వస్తుంది అనుకుందాం ఇప్పుడు. అది ప్రిలిమ్స్ వరకు. ప్రిలిమ్స్ తర్వాత మీరేం రాస్తారంటే జస్ట్ అలా కీవర్డ్స్ రాసుకుంటారు. మనం ఇక్కడ ఏముంది, ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాం, రిలీజియస్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ప్రోస్లో రాసుకుంటాం. ప్రోస్లో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకుంటాం. అవంతా కూడా మీకు ఎంతవరకు వస్తుందంటే 1/4 A4 షీట్కి ఒక క్వశ్చన్ అయిపోద్ది. యూసీసీ మొత్తంకి 1/4 షీట్ అయిపోద్ది. అలాగే మీకు హార్డ్లీ పాలిటీలో ఒక 10-12-15 మ్యాక్సిమం ఫర్ జిఎస్ పేపర్ 2 ఆర్ లెట్ us కన్సిడర్ పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్కి యూ విల్ గెట్ హార్డ్లీ 5 or 6 A4 షీట్స్ ఫర్ మెయిన్స్. అది ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ప్రిలిమ్స్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు, అంత టైం ఉంటుంది మనకి. రైట్, దిస్ ఈస్ హౌ యూ రైట్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ వాల్యూ అడిషన్. వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏం లేదు, ఇవే వాల్యూ అడిషన్. పాలిటీలో లక్ష్మీకాంత్కి సంబంధించి లక్ష్మీకాంత్ అన్న ఆర్టికల్స్, జడ్జ్మెంట్స్, ఇవే వాల్యూ అడిషన్ జిఎస్ పేపర్ 2కి. జిఎస్ పేపర్ 3 కూడా సింపుల్. జిఎస్ పేపర్ 3లో ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పవర్టీ సైకిల్ ఏదో ఉంది, హంగర్ పవర్టీ సైకిల్స్ ఉంటాయి. ఆ పవర్టీ హంగర్ సైకిల్స్ మీరు ఒక 2 డిఫరెంట్గా వేసి పెట్టుకోండి. ఒక పవర్టీ క్వశ్చన్ వచ్చిందా అదే వేయచ్చు, ఇంకోటి ఏదో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందా అదే వేయచ్చు. కాకపోతే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసి ఇంకోటి పెట్టుకోండి. దాన్ని వాడికి తెలియకూడదు సేమ్ ఆ డయాగ్రామ్ వేసాడరా బాబు అక్కడ అని. ఓకే, ఒక డయాగ్రామ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇంకొక డిఫరెంట్గా ఉండాలి. చూస్తే 2 డిఫరెంట్గానే అనిపించాలి, కానీ ఒకటే కంటెంట్ ఉండాలి దాంట్లో. ఓకే, బికాస్ ఇట్ మినిమైజెస్ యువర్ ఎఫర్ట్. ఈవెన్ ఫర్ ఎకానమీ యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. ఈవెన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రిపేర్ నోట్స్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. ఎంతకన్నా గోల్డెన్ థింగ్ ఏమీ లేదు, నేను చెప్తున్నా కదా. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ ఫాలోడ్ చాలా తక్కువ టైంలో. బికాజ్ నాకు ఎందుకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వచ్చిందంటే దిస్ ఈస్ ద థింగ్, అంతే. దెర్ ఈస్ నో సీక్రెట్. Of course, previous background of you also helps you. I was from a very good school. So, అందుకని నాకు అది హెల్ప్ అయింది. I did not keep lot of efforts. And because I'm from medicine background, I used to write a lot. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కానీ నోట్స్లు కానివ్వచ్చు, I used to write a lot. టైం నాకు ఆ స్పీడ్ కూడా నాకు వచ్చేసింది కాబట్టి I did not write. I brainstormed. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు అయిపోయింది. How do you revise this? ఎప్పుడైతే మీరు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో, ప్రిలిమ్స్ రాసేస్తారా, చూసుకుంటారు మొత్తం క్వశ్చన్స్ అవి మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత ఒకరోజు ఆ సండే నైటో సాటర్డే నైటో లేకపోతే తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ కూర్చొని ఒకసారి తిప్పండి. ఇది ఎంతసేపు పడుతుంది, మహా అంటే ఒక 1/2 hour 1 hour పడుతుంది మొత్తం తిప్పడానికి. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి రాశారు, లోకల్ బాడీస్ ఆ నోట్స్ రాశారు మొత్తం, వాటికి సంబంధించి మీకు మ్యాక్సిమం 1 hour 1.5 hour పడుతుంది అంతే. అది కూర్చొని మీకు కావాల్సినప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ వన్స్ జిఎస్ పేపర్ 2 మొత్తం అయిపోయిందా, ఇమ్మీడియట్లీ రైట్ ఫుల్ లెంత్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో బై రివైజింగ్. 2 days రివిజన్ పెట్టుకోండి, మొత్తం రివైజ్ చేసుకోండి. లక్ష్మీకాంత్ చదవండి, ప్రిలిమ్స్కి చదవండి, మెయిన్స్కి చదవండి, ఫుల్ లెంత్ రాయండి. అండ్ పాలిటీ ఫుల్ లెంత్ ఎగ్జామ్ ఉంటే పాలిటీ ఫుల్ లెంత్ కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. పాలిటీకి ఏదో ఫుల్ లెంత్ ఉంటాయి కదా జిఎస్ పేపర్కి సంబంధించింది, అది చూసుకొని ర్యాండమ్లీ యూ కెన్ రైట్. ఆర్ ఎల్స్ ఆ ఫుల్ లెంత్ అవసరం లేదనుకుంటే ఎలాగో ప్రిలిమ్స్ రాశారు కాబట్టి యూ కెన్ ఇగ్నోర్ సాల్వింగ్ మోర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ అపాన్ దట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్. వాల్యూ అడిషన్ దట్ వీల్ టాక్ స్లోలీ. నెక్స్ట్ సెషన్లో అలా తీసుకున్నప్పుడు వీల్ టాక్ వెరీ స్లోలీ అబౌట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఆర్ మేబీ వీ కెన్, నేను ఇక్కడ రాలేను అంటే వీ కెన్ అరేంజ్ వన్ ఆన్లైన్ సెషన్ ఆల్సో, ఏదైనా జూమ్ లింక్ అట్లా ఇచ్చేస్తే యూ గెట్ రిజిస్టర్డ్ హియర్. బికాస్ రిజిస్టర్డ్ అంటే డబ్బులు కట్టేయాలి కాదు, మీరు ఉన్నారు అని చెప్పి రిజిస్టర్ అవ్వండి చాలు. ఆ లింక్స్ మీకు వస్తాయి, సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఆన్లైన్ సెషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. రైట్, దీన్ని ఎనీ టైమ్స్ అయినా రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రిలిమ్స్ వరకు ప్రిలిమ్స్ అయ్యేంత వరకు యూ నీ నాట్ కన్సైజ్ యువర్ నోట్స్. ప్రిలిమ్స్ తర్వాత ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయితే కన్సైజ్ చేసుకోవచ్చు నోట్స్ని. ఓకేమ్మా, అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చింది అందరికీ? నౌ యూ గో స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. 5 points at the 4 points or 5 points at the max for each sub heading. ఇంట్రొడక్షన్, కంక్లూజన్ ఎలా రాస్తే బాగుంటుందని దాని మీద థింక్ చేయండి. ఏం పెట్టచ్చు దీంట్లో, ఎలా రాయొచ్చు, టాపర్స్ కాపీస్. నీకు ఎలా తెలిసింది సార్ అంటే నేను టాపర్స్ కాపీస్ చూసే చాలా, మీరు కూడా చూడండి. దాంట్లో కంక్లూజన్లో ఎలా రాయొచ్చు, ఈ సర్వధర్మ సంభవాన్ని సార్ ఏదో చెప్పాడు, ఓకే ఇది పెడదాం, దీన్ని ఎలా పెట్టచ్చు, ఇంకా బెటర్గా ఎలా రాయొచ్చు అనేది ఇఫ్ యూ థింక్ ఫర్ 5-10 minutes మీకు వచ్చేస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ you can include you can use ChatGPT and you can form a conclusion. How do you keep this phrase creatively in writing a conclusion for a UPSC answer
ఇట్ షుడ్ బి ఏ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్ అండ్ సొసైటీలో మంచి ప్రోగ్రెసివ్ కనిపించాలని ప్రాంప్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ బెటర్ కంక్లూజన్. దాన్ని యాస్టీస్గా మనం రెప్లికేట్ చేయలేము, బట్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ ఐడియా ఆన్ వాట్ లైన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. గాట్ ఇట్? ఎస్సేకి నేనేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ యూ హ్యావ్ నిష్ణాతులు, ఎస్సేలో నిష్ణాతులు ఉన్నారు కింద. సో కళ్యాణ్ సార్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఎస్సే, యూ కెన్ ఫాలో, బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ ఎస్సే, వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ ఎస్సే, రైట్? సో ఎనీ అదర్ థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్, స్పెసిఫిక్ థింగ్స్, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు. ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి సార్ ఆన్సర్స్? టైం పెట్టుకొని రాయాలంటే ఐ సజెస్ట్ యూ ఫ్రమ్ డే 1, ఫ్రమ్ ఆన్సర్ 1 కీప్ టైమ్ అండ్ రైట్. ఎంతవరకు రాశారో అంతవరకు వదిలేయండి. దట్ యూ సెండ్ టు కరెక్షన్. తర్వాత కూర్చొని యూ ఫిల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్. ఎందుకు అంటే మీరు అలా చేస్తే మీకు ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా రాస్తున్నారా, లేదంటే తక్కువ రాస్తున్నారా, అయితే ఇంకా అడిగిన దానికన్నా ఏదన్నా వేరేది రాస్తున్నానా అనేది మీకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. అక్కడ వదిలేసి మీరు పంపించేసి ఆ కాపీ, పీడిఎఫ్ కాపీ అది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. తర్వాత మీరు కూర్చొని వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్, యూ రైట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ యూ వాంట్ టు. బట్ యూ గో అండ్ సీ దట్ పీడిఎఫ్, ఏదైతే మీరు పంపించారో అదే చూసుకొని ఎక్కడ నాకు మిస్టేక్ జరిగింది, ఎందుకు నేను రాయలేకపోతున్నాను, రీజన్స్. 1, వై డిడ్ంట్ ఐ కంప్లీట్ పేపర్ 1, నాకు గుర్తు రాలేదు, రీజన్ నెంబర్ 1. రీజన్ నెంబర్ 2, ఎందుకు గుర్తు రాలేదు, బికాజ్ ఐ ల్యాక్ ఇన్ రివిజన్. 3, నా రైటింగ్ స్పీడ్స్ చాలా స్లోగా ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ సమ్ 3 or 4 రీజన్స్. దాని మీద వర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. రైటింగ్ స్పీడ్ సరిగ్గా లేదు, యు రైట్, అయినా సరే అవ్వట్లేదు, కొంచెం కన్సిడర్ చేయి. మొత్తం ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా పేపరు. అందుకనే వాడు 100 words 150 words ఇస్తాడు. 3/4 అంటే 3/4 1.5 కంప్లీట్ చేసినా సరే యూ విల్ బి సేఫ్, యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అట్లీస్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫర్ షూర్. ఓకే, కంప్లీట్ చేయాలి పేపర్. ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి? కన్సైన్స్ తగ్గించాలి, లేకపోతే డయాగ్రామ్స్ పెంచాలి, మ్యాప్స్ పెంచాలి. అప్పుడు మీకు వాల్యూ అడిషన్ గురించి అర్థమవుతుంది ఎలా చేయాలి. మీకు వాల్యూ అడిషన్ ఈజ్ పర్సన్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, నాకేంటి వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయడం అనేది నాకు వాల్యూ అడిషన్. ఎందుకు? బికాజ్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ పేపర్ ఆన్ టైమ్. దట్ వాస్ మై స్ట్రెంగ్త్. అది మీకు స్ట్రెంగ్త్ కాదనుకోండి, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. యూ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దట్. మీకు నా వల్ల కావట్లేదు, నేను అంతగానో రాయలేకపోతున్నాను అంటే అప్పుడు మనం కన్సైజ్ చేద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్. ఎలా కన్సైజ్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సైజ్ చేయాలి, కానీ కన్సైజ్ చేసినట్టు తెలియకూడదు. అప్పుడు ఏంటి? వాల్యూ అడిషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాప్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఓకే, ఎలా చేయాలి, ఏం వేయాలి? ఈ క్వశ్చన్ అగ్రికల్చర్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఎలాంటి వేస్తే బాగుంటుంది, మ్యాప్స్ వేస్తే అంత బాగుంటుందా, లేదు జాగ్రఫీలో మ్యాప్స్ వేస్తే బాగుంటుంది, ఎకానమీలో ఫ్లో చార్ట్స్ వేస్తే బాగుంటుంది, పాలిటీలో ఏదో ఆర్టికల్సో లేదంటే ఇంకేదైనా రాస్తే బాగుంటుంది, గవర్నెన్స్ గురించి ఎక్కువ స్కీమ్స్ రాస్తే బాగుంటుంది, సోషల్ జస్టిస్లో స్కీమ్స్ ఎక్కువ రాస్తే బాగుంటుంది, ఎలా స్కీమ్స్ రాస్తే బాగుంటుంది, ఒక హబ్ అండ్ స్పోక్లో పెడితే మనకి ఎక్కువ ఏరియా కవర్ అవుతుందా అనేది, దట్ ఈస్ వాల్యూ అడిషన్. అది ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఎంటైర్ థింగ్ షుడ్ బి అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్. లేదు నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్తో చాటింగ్ చేస్తాను, బాయ్ ఫ్రెండ్తో చాటింగ్ చేస్తాను, కూర్చొని పొద్దు నుంచి నైట్ దాకా అనుకుంటే యూ విల్ బి వర్త్లెస్. సీరియస్గా చెప్తున్నా. బికాస్ సో మెనీ ఆర్డర్ అశోక్ నగర్లో మళ్ళీ అక్కడ జరిగేది అదే నగర్, ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్లో జరిగేది ఇదే. ఐ హావ్ సీన్. డు నాట్ టైం వేస్ట్. ఎవ్వరు, ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు చెప్తున్నాను, ఎవ్వరు మనల్ని దేకరు. ఓకే, మనకి ఏం జాబ్ లేకపోతే ఎవ్వరు మనల్ని దేకరు సీరియస్గా. అంటే దెర్ ఈస్ నో డిస్క్రిమినేషన్, బట్ దట్ ఈస్ మోర్ అప్లికబుల్ టు దెమ్, అస్ రైట్. ఎవ్వరు పట్టించుకోరు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. ఖాళీగా ఉంటే ఎవరు పట్టించుకోండి మనం. యా, సో నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్ని బ్రేక్ డౌన్. ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి అమ్మా. మన మెయిన్స్ పేపర్ ఓపెన్ చేయండి. యూ ఓన్లీ చూస్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్ 2024. ఓపెన్ కావట్లా సరే, ఎవరో ఒకరు. 2024 మెయిన్స్ ఏ పేపర్ తీసుకుందాం తమ్ముడు? జిఎస్ పేపర్ 2 తీసుకుందామా? 24 జిఎస్ పేపర్ 2 2024 ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. మన జరిగిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏదో క్వశ్చన్ చెప్పండి నాకు. నేను చూడలేదు పేపర్, బట్ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ బ్రేక్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. జిఎస్ పేపర్ 2 అదే. ఓ 2-3 క్వశ్చన్లు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఒకటి చెప్తాను, నెక్స్ట్ ఇంకొకరిని పిలిచి వాళ్ళని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తాను. వచ్చి చూద్దాం అసలు ఏంటి, అర్థమైందా లేదో తెలియాలి కదా జనాలకి. అయిందమ్మా? ఒక క్వశ్చన్ చదువు. క్వశ్చన్ ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి? గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ప్రాక్టికల్లీ resulted in the
మార్జినలైజేషన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో దీనికి ఏంటి, హౌ డూ యూ బ్రేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ అందరికి అర్థమైందా? మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి మీరు వేరే వాళ్ళు చూసారా క్వశ్చన్ని? ఎన్నో క్వశ్చన్ అమ్మా అది? థర్డ్ క్వశ్చన్, 10 మార్కర్. సో ఒకసారి చదువు. సో మీకేమర్థమైంది చెప్పండి. తమ్ముడు నువ్వు చెప్పావు కదా, నీకేమర్థమైంది చెప్పు దాంట్లో ఆ క్వశ్చన్లో. క్యాబినెట్ సిస్టమ్ అంతే చెప్పు ఒకసారి, అంతేనా? అంటే ఏంటి, టూ మచ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్, రైట్? ఓకే ఎస్. సి ద బెస్ట్ వే, ద ఫస్ట్ స్టెప్ 1 టు బ్రేక్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, అది మన యొక్క మాతృభాషలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే. మన మాతృభాషలో చెప్పండి ఒకసారి, మన తెలుగులో ఏమర్థమైంది? తమ్ముడు నువ్వే చెప్పు, తెలుగులో నీకు ఏమర్థమైంది చెప్పు. ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్, అది గ్రోత్, ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ ఆర్ more emphasis on cabinet system is giving rise to marginalization of parliamentary supremacy అనేది క్వశ్చన్. మన తెలుగులో ఏంటి, మనకి క్యాబినెట్ సిస్టమ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది, ఆ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. దానివల్ల మన యొక్క పార్లమెంటరీ సిస్టంలో పార్లమెంట్ అనేది, అఫ్కోర్స్ పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అఫ్కోర్స్, కానీ పార్లమెంట్కి ఉండాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఉండట్లేదు, తగ్గిపోతుంది. మార్జినలైజేషన్ అంటే అదే కదా ఇంకా, రైట్? హౌ డూ యూ బ్రేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్, హౌ డూ యూ రైట్? నేను ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాస్తానంటే, క్యాబినెట్ సిస్టమ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు? పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ బోత్ క్యాబినెట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూకే, బ్రిటిష్, ఎక్కడి నుంచి? యూకే అనుకుందాం. Okay, the present cabinet system or the parliamentary supremacy, the concept of parliamentary supremacy has borrowed from the UK parliament or parliamentary system of the United Kingdom or England. That's my introduction. Ante. Okay. Now, how do you break this question? ఇక్కడ ఏమేమి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి? ద గ్రోత్ ఆఫ్, మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్రస్సింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ, ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్. Okay, gave rise to decreasing parliamentary supremacy. Okay, this is how you have to, this is what you have to address, అంతేనా? ఆ ఎలుసిడేట్, అనలైజ్ అని పక్కన పెట్టేది మనకు అనవసరం అది. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ రాసాం, నేను అనుకున్న ఇంట్రొడక్షన్ రాశాను. అది ద బెస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కావచ్చు, ద వర్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కావచ్చు, నాకు సంబంధం లేదు. నేనైతే ఒక ఇంట్రొడక్షన్ రాసేసాను. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ అండ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ బారోడ్ ఫ్రమ్ లేకపోతే ఇంకొంచెం ఇంకా దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దీ మీకే వస్తాయి ఐడియాస్. ఓకే, అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ లైక్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆర్ మేబీ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ హ్యావ్ బారోడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ అండ్ సో ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యూకే అనేది ఇంట్రొడక్షన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనం అడ్రస్ చేయాల్సింది ఏంటి? గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్. వాడు ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు? బికాస్ దెర్ వాజ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎంఫసిస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు పెడతాం, సేమ్ అదే సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతాం, గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు పాయింట్స్, సో రీసెంట్లీ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి పాయింట్స్ 2 నేను చెప్పాను. పెద్దానికి 4 పాయింట్లు అనుకోవాలని. వేర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ విచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ యూ సీన్ ద క్యాబినెట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ పవర్ఫుల్? ఆర్డినెన్సెస్, పాసింగ్ ఆర్డినెన్సెస్. రీసెంట్లీ ఏమైంది? ఏమైనా ఆర్డినెన్స్ వచ్చిందా? ఆర్డినెన్సెస్ విల్ బి పాస్డ్ బై రైట్. సో క్యాబినెట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్కి పంపించేస్తున్నారు ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయడానికి, అంతేనా? ఓకే ఫైన్, దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్. రీసెంట్లీ అన్ని ఆర్డినెన్సెస్ వచ్చాయా? ఫైన్, యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ పాయింట్. కాకపోతే మనం బ్యాకప్ చేసుకోవడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా, ఫ్యాక్ట్ ఉండాలి కదా, రైట్? ఓకే, మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్కి వీ హ్యావ్ టు టెల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఎట్లా? రీసెంట్లీ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్, మనోడు చెప్పినట్టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్డినెన్స్
system, right? Okay, so అంటే see this is a point, మనం యాజ్ ఎ పాయింట్గా రాయాలి, మనం జస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్. గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ రీసెంట్లీ there is an increased there is an increased evidence of increasing ordinances, or maybe sending ordinances directly to the president, or sending the bills directly to the president to surpass the parliament, right? Fine. Next, increase in the cabinet strength. Because of the increase in cabinet strength kuda, minister yokka strength kuda increase ayindi, so they have their own weightages. So recently, previously the cabinet used to be some inta unindi, but now what is the cabinet strength? Ministry of states ivanni kuda ఏ వచ్చాయని రాసుకున్నాం. I'm just telling you on lines because నేను సబ్జెక్ట్లో టచ్లో లేను కదా. దిస్ వన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది coalition governments, దానివల్ల కూడా pressure on the cabinet is getting increased because of presence of multiple political parties in the cabinet, because it has become, every decision of each and every minister has become very important. Got it? That point you can write that example అనుకుందాం. So 3 and 4 just. Next, decrease in the parliamentary supremacy అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం అంటే, డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ టేకెన్ ప్లేస్ టు రెడ్యూస్ ఇన్ ది ఇన్ గెటింగ్ విచ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ రెడ్యూస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ. ఎగ్జాంపుల్ వాట్? ఎందుకు పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ ఎందుకు తగ్గింది, ఎలా తగ్గింది అని తెలుస్తుంది మనకి. పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ, పార్లమెంట్ సరిగ్గా నడవట్లేదు అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? క్యాబినెట్ పెరగటం వల్ల, క్యాబినెట్ ఫుల్ ఇంపార్టెన్స్ అవ్వడం వల్ల పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ పెరిగింది. అలా ఇలా అయినా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ హౌ డూ యూ బ్రేక్ డౌన్ ద క్వశ్చన్, హౌ డూ యూ రైట్ ఈస్ డిఫరెంట్. మళ్ళీ దీన్నే యూ కెన్ రైట్ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఎరోడెడ్. ఇక్కడే ఇది 10 మార్కర్ కాబట్టి ఇక్కడే రాసేసుకోవచ్చు పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ కూడా. విచ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ ఈజ్ అవర్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకొని 1 డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ సో అండ్ సో there was less discussions in the parliament. అయిపోయింది. రీసెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ సిస్టమ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది సార్ అంటే, మెయిన్స్ 365 లాస్ట్ ఇయర్తో ఎప్పుడైనా తీస్తే దాంట్లో బికాస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన రిపోర్టో, లేకపోతే అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ ఇచ్చిన కమిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారమో పార్లమెంట్ యొక్క డిస్కషన్స్ టైం తగ్గింది అనేది దట్ కెన్ బి వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్ బిల్స్, మనీ బిల్స్, బికాస్ ఆఫ్ excessive power to the speaker of the parliament, okay, speaker of Lok Sabha, ఏమవుతుంది? బికాస్ మోస్ట్లీ మేజర్లీ స్పీకర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ పార్టీ విచ్ ఈస్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ది క్యాబినెట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ జనరల్ బిల్ that cabinet wants to pass, it is generally passed through as money bill. Example, ఆధార్ అని రాసుకోవచ్చు. రీసెంట్లీ ఏదైనా మనీ బిల్ పాస్ అయితే అది మనీ బిల్ రాసుకోవచ్చు. సో దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ టూ మచ్ ఆఫ్ డిస్కషన్. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఓట్ దాని ఏమంటారు, మూజ్వానే ఓట్లు అంటారు కదా, వాయిస్ ఓట్, రైట్? సో ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ మేజర్ పీపుల్ సేయింగ్ నో, స్టిల్ స్పీకర్ passes it as yes. That is called as voice vote. So that also you can write. Increase in the voice votes. Now, not following, speaker not following procedure. That also you can write. These are the instances which are decreasing parliamentary supremacy. You can write at least 6 points at least for this. ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవడం, see this comes from practice. ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవడం, రాయడం కష్టం అనిపిస్తే ఒకే సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకొని ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ రిడ్యూసింగ్ టు సో అండ్ సో, రైట్? అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వెన్ యూ స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్, వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్ రైటింగ్, దాంట్లో రాసిన తర్వాత కాన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. జస్ట్ యూ రైట్ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. నువ్వు ఇదంతా రాసిన తర్వాత ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్, సో 1 2 3 ఇక్కడ 5 అయిపోయినాయి పాయింట్స్. ఇక్కడ రాస్తావు కాన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ అని రాసి జస్ట్ 1 2 3 4 చిన్నగా రాసేస్తాం టు ఫిల్ అప్ ద స్పేస్. దెన్ వే ఫార్వర్డ్. వే ఫార్వర్డ్లో 1 2 3 పాయింట్లు రాస్తాం అనుకుందాం. ఓకే, ఏం రాయొచ్చు? పార్లమెంటరీని there should be a delicate balance between both and both, ano something, whatever way forward that we have thought about, we'll write. And then conclusion. So here Indian constitution is one of the greatest constitutions which had a perfect blend
of so and so. So even though whatever it is there, parliamentary supremacy ni, it is not parliamentary supremacy mandi, but parliament ఏదైనా సరే డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, కోర్ట్స్ ఆల్సో షుడ్ ఇంటర్వ్యూన్ సో దట్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మేబీ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ నాట్ బి ఎరోడెడ్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్స్. దీనిలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఇన్ఫర్మేషన్? లక్ష్మీకాంత్, కరెంట్ అఫైర్స్, అంతే. కామన్ సెన్స్ కదా మనకి. ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే టీవీలు చూస్తామో, లోక్సభ రాజ్యసభ ఉందని తెలుస్తుందో, డిస్కషన్స్ చేసుకుంటామో, మనం ప్రతి ఒక్కరూ రాయగలుగుతాం ఇది. ఇప్పుడు మనకు 10 మార్కర్ వచ్చేసినట్టు. దీన్ని మనం ఎలా రాయాలి? ఫాస్ట్గా రాయాలి. హౌ డూ యూ గెట్ ఇట్? ప్రాక్టీస్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ బ్రేక్ డౌన్ ది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ యువర్ మదర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డీకన్స్ట్రక్ట్. ఏదైనా పెద్ద క్వశ్చన్ అంటే వేరేది ఏమన్నా ఉందా? ఇంకో క్వశ్చన్ మీరే చెప్తారు ఇంకా ఈసారి. క్వశ్చన్ నెంబర్, ఓకే, ఐల్ చూస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, రైట్? సో తమ్ముడు నువ్వు చెప్పి ఇప్పుడు 16th క్వశ్చన్ ఎలా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తావు? చూడలేదా నువ్వు ఇంకా? మరి ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగి? ఓకే. సో తెలుగులో రాయట్లేదా నువ్వు? ఎందుకు? ఇంగ్లీష్లో రాయని డ్రీమ్. ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందా ముందు? బెస్ట్, ఇంకేమైనా హ్యాపీ, రైట్? సో ఇప్పుడు నువ్వు డిఫికల్టీ ఫీల్ అయ్యావు కదా. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి నాకు చెప్పు. ఇట్స్ సింపుల్ థింగ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్స్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. నో, సి హౌ డూ యూ బ్రేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్? ఫస్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువు. 16th. ఇక్కడికి వచ్చి హౌ డూ యూ రైట్ దిస్? దా, ఆ క్వశ్చన్ని పెట్టుకొని ఇక్కడే బ్రేక్ డౌన్ చేసి అసలు ఎలా రాస్తావు నువ్వు క్వశ్చన్. జస్ట్ పాయింట్స్ అవసరం లేదు, స్ట్రక్చర్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్ చార్టర్ ఇప్పుడు మనం రాదు, బట్ యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ ది స్ట్రక్చరే మాట్లాడదాం అంతే. ఇంట్రొడక్షన్, పర్ఫెక్ట్, అది అక్కడ రాసి చెప్తా. ఇంట్రొడక్షన్ అనేది డెఫినేషన్, సిటిజన్ చార్టర్ మీద డెఫినేషన్ వేస్తావు. పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ అక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఓకే, సిటిజన్ చార్టర్ డెఫినేషన్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. సో అయితే చేయొచ్చు, కానీ సిటిజన్ చార్టర్ డెఫినేషన్ రాస్తే 3 to 4 లైన్స్ వస్తుంది. అది యుఎన్డిపి డెఫినేషన్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది అనుకుంటా కదా సిటిజన్ చార్టర్ది. సో అంత వచ్చిన దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దిస్ కామన్ సెన్స్. అంటే నీ ప్రాక్టీస్ వల్ల వచ్చేస్తుంది అది. ఒక 3-4 లైన్స్ కన్నా ఇంట్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉందనుకో అవసరం లేదు రాయడం. 3-4 లైన్స్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం ఇంట్రొడక్షన్ దట్ యూ కెన్ రైట్. అది ఫుల్ఫిల్ అయిందా ఆపేస్తాం, లేదంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగా కరెంట్ అఫైర్ ఏదో ఒకటి రాస్తాం. రైట్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదువు. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఆ డెఫినేషన్ అక్కడ ఏం రాస్తావు? సైడ్ హెడ్డింగ్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ వాట్. ఇప్పుడు మనం డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసాం క్వశ్చన్ని. ఆ డీకన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. హౌ సిటిజన్ చార్టర్ ఈజ్ లీడింగ్ టు సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి చెప్తా. సబ్ హెడ్డింగ్ ఏమని పెడతావు? సబ్ హెడ్డింగ్? యూ కెన్ హెల్ప్ హిమ్. ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్తా. ఇప్పుడు నీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, నేను చెప్తా చూడు. The Citizen Charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration, right? But it is yet to reach its full potential. It is not being implemented properly. Identify the factors hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome them. This is the question. ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇప్పుడు మాతృభాషలో మనకి ఒకసారి చెప్పు. ఏం కాదు, నీకు తెలిసింది చెప్పు బా. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చెప్పు నాకు. ఎనీవన్ కెన్ హెల్ప్. టెల్ మీ. దాన్ని కన్వర్ట్ చేయండి అబ్బా మన తెలుగులోకి. అంటే ఆ పదాలని కన్వర్ట్ చేయమని కాదు, అర్థం ఏంటి ఒకసారి కన్వర్ట్ చేయండి. అదే నువ్వు నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అసలు ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి చెప్పు. ప్రతి
సెంటెన్స్కి నాకు మీనింగ్ కావాలి. అమ్మ ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి అమ్మ, మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్కి క్వశ్చన్ మీనింగ్ చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి. హెల్ప్ అయ్యింది, అంతేనా? పర్ఫెక్ట్. సెకండ్ పార్ట్ అవ్వలేదు, కారణాలు ఏంటి, మెజర్స్ చేయండి, అంతే. ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ తెలుగులో ఏంటమ్మా? తెలుగులో అర్థం ఏంటి? సిటిజన్ చార్టర్ రావటం వల్ల ఇట్ విల్ హెల్ప్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మన ఫస్ట్ హెడ్డింగ్. ఓకే, సిటిజన్ చార్టర్ అండ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్ సిటిజన్ చార్టర్ హెల్పింగ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ లీడింగ్ టు సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఫస్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్. బట్ ఆ పాయింట్స్లో హౌ అనేది రాస్తాం, ఎలా అడ్రస్ చేశాము, సిటిజన్ చార్టర్ రావడం వల్ల ఎందుకు అలా అయ్యింది అనేది మనం రాస్తాం. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ యెట్ టు రీచ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ అని రాసి కింద వాడే అడిగిండు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటని. యాక్చువల్లీ ఏంటి, వాడు మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాసేవాళ్ళం. ఓకే, అడిగాడు కాబట్టి బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ ఓన్ పొటెన్షియల్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అని పెట్టి మళ్ళీ సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టు, ఫ్యాక్టర్స్ లీడింగ్ ఆర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, హిండరింగ్ ది రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రామిస్. అదే హెడ్డింగ్, సేమ్ హెడ్డింగ్, ఫ్యాక్టర్స్ హిండరింగ్ ద రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రామిస్. 1 2 3 4 5 6. ఇఫ్ యూ ఎనీవన్ టేక్ సమ్ సిటిజన్ చార్టర్ కా మెటీరియల్ ఆన్లైన్లో, ఒకరు విజన్ ఐఏఎస్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో చోట సిటిజన్ చార్టర్ యూపీఎస్సీ అని కొట్టండి, సిటిజన్ చార్టర్ యూపీఎస్సీ కొట్టరా? పర్ఫెక్ట్, అంతే. ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ హిండరింగ్ ఇన్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రామిస్, అంతే రాసేస్తావు. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే కొంచెం క్రియేటివ్గా సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతావా, జస్ట్ అట్లా ఒక చిన్న బాక్స్ వేయాలి, కనపండి బాగా, అరే వీడు అడ్రస్ చేశాడు రాని. వాళ్ళు చూసినప్పుడు నువ్వు పైన ఇటు రాస్తావా, ఇంట్రొడక్షన్, ఓకే ఇంట్రొడక్షన్ రాశాడు వీడు, ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు, ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్డింగ్, ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఇది రాశాడు, దాని ముందు కూడా అడ్రస్ చేశాడు, అయిపోయింది. ఇంకా అయిపోయింది, ఇది ఆన్సర్ రైటింగ్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకా వెళ్ళిపోయాడు జేబులో చేతులు పెట్టుకొని. సిటిజన్ చార్టర్ తీసారమ్మా? దాంట్లో ప్రోస్ ఉన్నాయా, అంటే సిటిజన్ చార్టర్ ఎందుకు ఉంది అని ఏంటని, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సిటిజన్ చార్టర్ అని ఏమైనా ఉందా, దానికి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయిగా, వై సిటిజన్ చార్టర్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ అని ఉన్నాయా, వే ఫార్వర్డ్ ఉందా, వే ఫార్వర్డ్ ఉంది, ఫైన్. కంక్లూజన్లో మనం ఏదో ఒకటి చూస్తాం. ఇప్పుడు మీరు సిలబస్ ఏంటి, జిఎస్ పేపర్ 2 సిలబస్, జిఎస్ పేపర్ 2 సిలబస్ చూడండి ఒకసారి. జిఎస్ పేపర్ 2లో ఈ సిటిజన్ చార్టర్ ఉన్న ఒకసారి చదవండి అమ్మా, ఆ పార్ట్ చదవండి. సిటిజన్ చార్టర్ ఎక్కడుంది, ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, చార్టర్ రైట్, అక్కడే ఉంది. సో అక్కడ సిటిజన్ చార్టర్ సంబంధించిన ఉంది. సిటిజన్ చార్టర్ రావాల్సింది ఏంటి, ఇంతకన్నా ఏమైనా కావాలా మనకి? ఈ ప్రీవైక్యూ సాల్వ్ చేయడం వల్ల ఏంటి, మనకి సిటిజన్ చార్టర్ని ఎలా రాయాలి అంటే ఇంట్రొడక్షన్, వాడు ఇంకా చచ్చిపోయి ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా సిటిజన్ చార్టర్ విల్ స్టార్ట్ విత్ డెఫినేషన్, అంతే. మన నోట్స్లో డెఫినేషన్లో సిటిజన్ చార్టర్ గురించి డెఫినేషన్ ఉంది, నెగిటివ్ అడిగినా పాజిటివ్ అడిగినా ఎలా అడిగినా మనం డెఫినేషన్తో స్టార్ట్ చేస్తాము, ఆ డెఫినేషన్ని నోట్స్లో రాసుకుంటాము. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సిటిజన్ చార్టర్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి ఒకసారి, సిటిజన్ చార్టర్ డయాగ్రామ్ యూపీఎస్సీ ఆర్ సిటిజన్ చార్టర్ ఫ్లో చార్ట్ అనో ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం. వచ్చిందమ్మా, ఏదైనా డయాగ్రామ్ వచ్చిందా? ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సిటిజన్ చార్టర్ అని ఇలా ఏదైనా ఆక్టగాన్లో వచ్చి క్వాలిటీస్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది కదా, వచ్చింది. ఆ డయాగ్రామే డెఫినేషన్ తర్వాత గీస్తాం, అదే వాల్యూ అడిషన్. అదే డయాగ్రామ్ని మనం ఏం కొత్తగా రాయము. ఇంట్రొడక్షన్లో డెఫినేషన్ రాసాడు మనోడు, ఇంట్రొడక్షన్లో డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత వెంటనే డయాగ్రామ్ వేసేయండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ అడిషన్. 1 వాల్యూ అడిషన్ పర్ క్వశ్చన్ ఫెచెస్ యూ ½ మార్క్ ఎక్స్ట్రా, ½ into 20, అట్లీస్ట్ 14 క్వశ్చన్స్ రాసాను అనుకుందాం,
హాఫ్ ఇంటూ 14 ఈజ్ 7 మార్క్స్. 7 ఇంటూ 4 పేపర్స్ 28, అరౌండ్ 30 మార్క్స్ జిఎస్ పేపర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే ఇలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. గాట్ ఇట్? చదువుతారా? యూజ్ అవుతుందా? దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డీకన్స్ట్రక్ట్ ద క్వశ్చన్. ప్రతి పదానికి ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ని మనం అడ్రస్ చేయాలి. అక్కడ వాడికి మనం అడ్రస్ చేసినా చేయకపోయినా అక్కడ రాయాలి. దానిలో రాసి ఏదో ఒకటి కింద బాహుబలి స్టోరీ రాసి వచ్చినా ఆడ ఫాస్ట్లో అట్లీస్ట్ అంటే దట్ ఇంప్రెషన్ విల్ బి క్యారీడ్. నువ్వు ఫస్ట్ ఎలా రాసావు అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది కొంచెం. ఏం డౌట్ ఉందమ్మా? లేదు కదా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ జెన్యూన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అసలు తెలియని క్వశ్చన్స్, ఇంకేదన్నా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అలా మేనేజ్ చేయడానికి కావాల్సిన టిప్స్ అనమాట ఈ ఫ్లో చార్ట్స్ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా. కాకపోతే దిస్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ వాల్యుయేషన్ ఫర్ సిటిజన్ చార్టర్. ఇప్పుడు మీకు సిటిజన్ చార్టర్ యొక్క నోట్స్ అయిపోయింది. దీన్నే మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తారు. 1 A4 షీట్ ఉంది మీ దగ్గర. సిటిజన్ చార్టర్కి ఇదే చదువుతారు. రేపొద్దున టెస్ట్ సిరీస్లో జిఎస్ పేపర్ 2లోకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వస్తే అదే అడ్రస్ చేసి రాస్తారు. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి మధ్యలో దీన్ని 1/4కి కన్సైజ్ చేసి డయాగ్రామ్స్ జస్ట్ ప్రోస్లో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాస్తారు అంతే. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అదే మీకు ఎగ్జామ్. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సైడ్ హెడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూ విల్ నాట్ రైట్ ఎంటైర్ సెంటెన్స్. యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ డన్ ఫర్ మెయిన్స్ కూడా. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వెరీ, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? తమ్ముడు యూ గాట్ హౌ డు యూ డీకన్స్ట్రక్ట్ అనేది? ఇంకెవరైనా వచ్చి ఎనీవన్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ ఆర్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు టెల్? ఏదైనా క్వెరీస్ ఉన్నాయా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నథింగ్. అవసరం లేదమ్మా. ఒక ఫ్యాక్ట్, ఇప్పుడు ఎకానమీ తీసుకుంటే ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకుంటాం? అగ్రికల్చర్. ఫ్యాక్ట్స్ ఎంతవరకు అంటే జస్ట్ టు కాంప్లిమెంట్ యువర్ థింగ్స్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి సార్ ఫ్యాక్ట్స్? మెయిన్స్ 365 ఓపెన్ చేయండి మా జిఎస్ పేపర్ 3. ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? మెయిన్స్ 365 లాస్ట్ ఇయర్ అదే 2024 ఓపెన్ చేయండి. దాంట్లో మీకు స్పెసిఫిక్గా ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి, డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంట్లో ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు నీట్గా ఇస్తారు ఎకానమీలోకి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఉంది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, సర్వీసెస్ సెక్టర్, తర్వాత మనకు సంబంధించిన అంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూని. ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఉందా? మీకు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్కి ఇప్పుడు అది చదవండి ఒకసారి. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ జిఎస్ పేపర్ 3లో సిలబస్. ఓకే, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, అప్ స్ట్రీమ్, డౌన్ స్ట్రీమ్. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ ప్రిపరేషన్లో మొత్తం చదువుతారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్లో ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ వస్తే ఏం ఇంట్రొడక్షన్ రాద్దాం ఎకానమీలో, రైట్? లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ జిఎస్ పేపర్ 3, ఎందుకంటే జిఎస్ 3 కూడా టార్గెట్ చేయమని చెప్పా కదా మీకు. ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ ఓపెన్ చేశారమ్మా జిఎస్ పేపర్ 3? సారీ, ఫ్యాక్ట్స్ ఉందమ్మా, ఓపెన్ చేశారు. ఎకనామిక్స్ ఓపెన్ చేశారా? దాంట్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్కి ఒకసారి వెళ్ళండి. లేదా వెనకాల ఇస్తారు అనుకుంటాను కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఒక టేబుల్లో ఇస్తారు. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి కంప్లీట్గా లాస్ట్ పేజ్కి. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయా? సో దాంట్లో ఏమేమి ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పు ఒకసారి. దేనికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి? సన్ రైజ్ సెక్టర్ విత్ రైట్రా ఒకసారి రా. నీకు ఇక్కడ సన్ రైజ్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తా. ఏమేమి ఫ్యాక్ట్స్? రైట్, ఒకసారి ఏమేమి ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చదువు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. సన్ రైజ్ సెక్టర్ with 7.2%, contributing 1.8% of the total GVA in the country. 1.8% of the total GVA. Okay. From 2021 to 2022. Okay. 2.05 lakh employees with 12.2% of total persons engaged in the registered manufacturing sector in the country. Okay. 24 operational mega food parks out of 41 approved sector across the country. Okay. Share of processed food exports in agro exports has increased to 25.6% in 2022-23. Okay, antena? 4 facts. So, ఒకటి రెండు మూడు అంతే మూడే ఫ్యాక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇప్పుడు వివేక్ సింగ్ ఎకానమీ తీశారనుకోండి, లేదా ఏదన్నా తీసుకుంటే దాంట్లో నీట్గా ఒక చిన్న బాక్స్లో ఇస్తాడు సార్, ఎంత పర్సెంటేజ్ జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. జీవీఆర్ జీడిపి ఇట్స్ ఓకే ఫైన్, 1.8% అయిపోయిందా? ఓకే, ఇది నీ ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ని మనం ఎలా, హౌ డు యూ ప్లే, రైట్? హౌ డు యూ ప్లే విత్ దిస్ ఫ్యాక్ట్? ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ గురించి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మ్యాక్సిమం?
ఒక క్వశ్చన్ ఎలాంటివి అడగచ్చు? ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ ఏ సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ వెరీ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్, అది సంథింగ్. ఓకే, అడిగినప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ ఏం రాస్తాం? ఇదే ఫ్యాక్ట్స్ని హౌ డు యూ యూస్ ఫర్ ఇంట్రొడక్షన్? రైట్, మనోడు చెప్పినట్టుగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ అప్కమింగ్ అవర్ సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు 1.8% జీవీఏ అనేది ఒక ఫ్యాక్ట్ రాస్తాం అంతే. ఇలా ఫ్యాక్ట్ రాసి పక్కన ఎకనామిక్ సర్వే అని రాయండి, ఏముంది దాంట్లో? ఆర్ పక్కనే ఇంకేదన్నా ఎకనామిక్, అదే దీస్ ఆర్ ఆల్ వాల్యూ ఎడిషన్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్రిలిమ్స్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవాలి దీనికి సంబంధించి. సో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన ఏముంది? ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్, ఇట్ జనరేట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్, అకార్డింగ్ టు రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ ఎకనామిక్ సర్వే 2.05 lakh ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, అదొక ఫ్యాక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏదో బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్, మెగా ఫుడ్ పార్క్స్, రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ 24 మెగా ఫుడ్ పార్క్స్. ఆ 3 ఫ్యాక్ట్లు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి చాలు, ఇంకంతకన్నా అవసరం లేదు. మిగతా అన్ని పాయింట్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఎవరు అడిగారు నాకు ఫ్యాక్ట్స్? నన్ను, మీరు. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ ద ఫ్యాక్ట్స్. మీరు ఇది 2.05 ఉంది కదా, దీన్ని 2 చేసినా ఏం పర్లేదు. యూ కెన్ రైట్ అరౌండ్ 2 lakh ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, ఆర్ మేబీ ఎంప్లాయిడ్ జనరేట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ఎకనామిక్ సర్వే, ఆర్ మేబీ ఎనీ అదర్. ఒక 4-5 డాక్యుమెంట్లు పెట్టుకోండి ఎకానమీలో ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు? వన్ ఈజ్ నీతి ఆయోగ్, యూ కెన్ కీప్ సేఫ్లీ, రైట్? నీతి ఆయోగ్. సెకండ్, అకార్డింగ్ టు రీసెంట్ బడ్జెట్ స్పీచ్ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. 3 ఈజ్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఎకనామిక్ సర్వే అట్లీస్ట్ 2 times యూజ్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా, ఎక్కువ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ చెప్తున్నా. ఇంకా అకార్డింగ్ టు, ఇప్పుడు ఏదైనా పావర్టీ దాని నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ అని రాయొచ్చు, లేదా అకార్డింగ్ టు సమ్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అని రాయొచ్చు. హంగర్ వస్తే హంగర్కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ కూడా ఏదో ఉందిగా, అదే అవన్నీ కూడా మనం ప్రిలిమ్స్కి చదువుతాం. ఆ ప్రిలిమ్స్కి చదివినప్పుడు గ్లోబల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఎంత ఉందో అది మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పావర్టీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా, ఆ గ్లోబల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ గురించి చదివినప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ జస్ట్ జీపీఐ అని రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే మీరు మెయిన్స్కి కూడా యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. సేమ్ విత్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమో ఉన్నాయి. సంపదనైనా అది ఒక అంబ్రెల్లా స్కీమ్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ మెగా ఫుడ్ పార్క్స్ కూడా దాంట్లో వచ్చేస్తాయి అనుకుంటాను. కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. మెయిన్స్ 365 ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఎకనామీ ఉందా మెయిన్స్ 365, దాంట్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్లో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఒక 4-5 ఇచ్చి ఉంటారు గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్. గాట్ ఇట్? చూసారా? ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్లో అగ్రికల్చర్లోనే పక్కన ఉంటుంది మెయిన్స్ 365లో. జస్ట్ సీ ఇన్ ద ఇండెక్స్. ఓకే ఫైన్, జస్ట్ సీ. ఎప్పుడైతే చెప్పారో చూసామని చెప్పండి చాలు. చూడలేదా? ఓకే, లోడింగ్లో ఉందా? ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే. గాట్ ఇట్? ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వస్తుంది, ఖచ్చితంగా రాసిస్తున్నా. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్. కీప్ అసైడ్ ఆల్ ద డీవియేషన్స్, ఆల్ నావిగేషన్స్ పక్కన పెట్టేసి. ఎవ్వడు మనకి హెల్ప్ చేయడు, ఎవ్వడు వచ్చి మనల్ని ఎవ్వడు ఉద్ధరించడు. ఏ హీరో కానివ్వచ్చు, వాళ్ళ ఫ్యాన్ వార్స్ కానివ్వచ్చు, మనకి ఏం కూడబెట్టవు. ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంగ్లాండ్ అదే న్యూజిలాండ్ వర్సెస్ ఇండియా సిరీస్ జరుగుతుంది, దానివల్ల విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కొడితే మనకు వచ్చేది ఏం లేదు. మనం టైం వేస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చూడు, గాడ్ పర్మిట్స్ మేము మా బిఎంసీ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, అడిషనల్ బిఎంసీ కమిషనర్, ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ విరాట్ కోహ్లీ. ఓకే, ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఇప్పుడు వెళ్ళి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉంది? నవంబర్ 1st నుంచి 5th దాకా ఎక్కడ ఉంది? ముంబైలో ఉంది. మేము అప్పుడు ముంబైలోనే ఉంటాం. అడిగాం, సార్ కలవచ్చా, కెన్ వి మీట్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ అంటే డెఫినెట్లీ కలవచ్చు అని అన్నారు. ఆ టైంలో పాసిబిలిటీ ఉంటే విల్ గో అండ్ మీట్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కూడా చెప్తున్నా, బట్ పాసిబిలిటీ విల్ బీ వెరీ లో బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో వెరీ ప్యాక్డ్ యాక్చువల్లీ. సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ మీట్ విరాట్ కోహ్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ సచ్ థింగ్. గాట్ ఇట్? కాకపోతే ఇప్పుడు కూర్చొని మనం విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టాడు కదా అని మన ఎగిరి ఇట్లా చేసామనుకో పైసా ఉపయోగం లేదు. ఏం వాళ్ళు ఎవరో ఇప్పుడు, అరే నువ్వు నా టెస్ట్ మ్యాచ్ మొత్తం చూసావు, బాల్ టు బాల్ చూసావు, నీ ఒక్క ₹1 కోటి నీకు ఇస్తాను అన్నా అంటాడా? లేదు. సో డజంట్ హెల్ప్.
Don't waste your time, especially in IPL and also BGT series, which is very addicting for boys especially. BGT is very addicting. Border Gavaskar ట్రోఫీ ఇప్పుడు వస్తుంది, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అసలైంది. హార్డ్లీ 1.5 month కంప్లీట్ ఎగిరిపోతుంది మొత్తం. దాని తర్వాత వెంటనే ఐపీఎల్. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అసలే మంచిగా ఆడుతుంది కాబట్టి మనం కూర్చొని చూస్తాం. అఫ్ కోర్స్ ఆర్సీబీ ఎప్పుడు అలా మా డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఈసారి కంటిన్యూ అవ్వకూడదని ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ సాలా కప్ నమ్డేతో విల్ ఫినిష్ ఇట్ అప్, రైట్? ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్ ఆర్ ఎల్స్ ఆర్ యూ గైస్ ఫైన్? యా, ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ ట్రూ. కాబట్టి అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో. యూ హ్యావ్ టు పికప్ మెయిన్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు అదే దాంట్లో ఆర్టికల్ 142 ఉంది, నేనేం చదువుంటాను ఆర్టికల్ 142 మ్యాగజైన్లో, అర్థమైందా? సో యూ టేక్ ఏ మార్కర్, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ చదువుతాం, అండ్ రిమైనింగ్ చిన్న చిన్నవి వీ నీ నాట్ రీడ్. కొంచెం సెలెక్టివ్గా పికప్ చేసుకోవాలి. సి ఐ టెల్ యూ, విజన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మ్యాగజైన్ ఫర్ మెయిన్స్. మీరు ఏమైనా అనుకోండి, ఎక్కడైనా నేను అదే చెప్తా. విజన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మ్యాగజైన్ ఫర్ మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్కి ఐ కన్సిడర్డ్ సూనియా ఐఏఎస్ వాజ్ ద బెస్ట్ మ్యాగజైన్ ప్రజెంట్ ఉన్న దాంట్లో కవరేజ్లో, రైట్? సో ప్రిలిమ్స్ చదివేటప్పుడు సూనియా ఐఏఎస్ చదువుకో, మొత్తం ఏదైనా మిస్ అయిపోతున్నానంటే యూ కెన్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్. మెయిన్స్కి జస్ట్ పికప్ మెయిన్ ఇష్యూస్ అంతే, మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ మ్యాగజైన్ని మొత్తం చదివితే యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. చిన్నవి ఇస్తాడు, షార్ట్స్ అని చిన్నవి ఇస్తారు కదా, అవి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మెయిన్స్ మ్యాగజైన్ అంటే మెయిన్స్ లెవెల్లో చదవాలి. యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఓన్లీ మెయిన్ థింగ్స్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనో లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఈడబ్ల్యూఎస్ అను, ఆ మ్యాగజైన్లో అవి మాత్రమే చదవాలి. జస్ట్ అదే మార్క్ చేసుకుంటూ రివిజన్ కూడా అదే చేస్తాం. మొత్తం మ్యాగజైన్ చదవం. డోంట్ రీడ్ టోటల్ మ్యాగజైన్. వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్, వేస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నథింగ్. దట్ విల్ సెండ్ యూ ఇన్ ద లూప్. ఓకే, సి అబ్బా, ఒకటి హార్డ్లీ ఎప్పుడు ఒక మ్యాగజైన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇస్తారా ఎవరన్నా? రీసెంట్గా వచ్చిన మ్యాగజైన్ ఇక్కడ ఏంటో రావట్లేదు, మరి నిద్ర వస్తుంది అందరికీ, నాకు వస్తుంది అందుకని. ఎస్టర్డే వి వర్ ఇన్ ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ లంచ్, నిన్న మధ్యాహ్నం. సో ఐ హావ్ సీన్ గ్రేట్ పీపుల్స్ ఫొటోస్. వాళ్ళని చూడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి అక్కడ. వెరీ గుడ్. అంటే ఈవెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ చిన్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసిన స్టేడియం కానీ అక్కడ అంతే, అవన్నీ కూడా ఇట్ హెస్ బీన్ ఇన్స్పిరేషనల్. గుడ్. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాగజైన్. ఇప్పుడు పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఉంది దాంట్లో. ఇది September 2024 మ్యాగజైన్. దాంట్లో నేనేం చదువుతాను చెప్తాను. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, ఎస్. గ్లోబల్ ఏఐ గవర్నెన్స్, ఎస్. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం నువ్వు ఒకసారి చదివితే దీంట్లో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం, సిపి గ్రామ్స్ కానివ్వచ్చు, ఇలాంటి కొన్ని 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్. న్యూస్ ఇన్ షార్ట్స్లో ఉన్నాయా? బ్లాక్ కోట్ సిండ్రోమ్, ఆ మ్యాగజైన్ అప్పుడు ఊరికే తిప్పుతాం దాన్ని, అంతే చదవం. రైట్స్ ఆఫ్ డెటెన్యూన్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్, బికాజ్ అది మేబీ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్, బికాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో రాయొచ్చు. ప్లీ బార్గెనింగ్ అవసరం లేదు. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అవసరం లేదు. ఏమైనా అమెండ్మెంట్స్ ఉంటే చూసుకోవాలి. 2023 అమెండ్మెంట్ టు రూల్ 3 ఆఫ్ ఐటీ రూల్స్ ఇంపార్టెంట్. 23 లా కమిషన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అక్కర్లేదు. శాంక్షన్ ఫర్ ప్రాసిక్యూటింగ్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అక్కర్లేదు. ఏషియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ సుప్రీం ఆడిట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కర్లేదు. ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవసరం లేదు. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో క్వాడ్ ఇంపార్టెంట్. ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్, దిస్ ఈజ్ నాట్ దాట్ థింగ్. మీరే ఇప్పుడే చెప్పినా కూడా మీరు ఎక్కడెక్కడ మధ్యలో ఇండియా పోయి కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ చేసిందో యూ కెన్ రైట్, జస్ట్ యూ కెన్ స్కాన్. ఇండియా సింగపూర్ రిలేషన్స్ ఒకసారి చదివితే అయిపోయింది, మళ్ళీ రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ రీడ్ ఇన్ ది మెయిన్స్ 65 మ్యాగజైన్ డైరెక్ట్లీ. సెక్యూరిటీ ఆఫ్ సప్లైస్ అరేంజ్మెంట్, సోసా, ఇండో పసిఫిక్ ఓషన్స్ ఇనిషియేటివ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ఒకసారి చదివితే మళ్ళీ అదే మ్యాటర్ సేమ్ ఉంటుంది, రిపీట్, మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చేది ఏమి ఉండదు దానిలో. న్యూస్ ఇన్ షార్ట్స్, పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ ఫోరం, ఇవన్నీ. తాపీ గ్యాస్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మిడిల్ ఇన్కమ్ ట్రాప్, రీజనల్ డిస్పారిటీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అక్కర్లేదు. వాధ్వన్ పోర్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాధ్వన్ పోర్ట్ ఐ థింక్ ఇస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. పిఎం ఈ డ్రైవ్ స్కీమ్ ఇంపార్టెంట్. సోషల్ ఇష్యూస్కి వచ్చేసరికి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చదువుంటాం. సెక్షువల్ ఎస్హెచ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ చాలాసార్లు చదువుంటాం. చైల్డ్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ అబ్యూస్ మెటీరియల్, ఉమెన్ లెడ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, లక్పతి దీది ఇనిషియేటివ్ ఇంపార్టెంట్. హార్డ్లీ యూ గెట్
ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయో మొత్తం అరౌండ్ చూసుకున్నా తక్కువే ఉంటుంది ఈ మ్యాగజైన్లో. యూ జస్ట్ మార్కెట్ అండ్ ఓన్లీ రీడ్ దెమ్. ఇనీషియల్లీ ఎక్కువ అనిపిస్తుందేమో, కానీ నువ్వు ఒకసారి చదువుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ సో ఈజీ ఫర్ యూ. యూ నీ నాట్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ విజన్ మ్యాగజైన్. వేస్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో వచ్చేది కూడా మీరు మిస్ చేసినా మీరు పట్టించుకోవద్దండి. ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళాలి, లేదంటే యూ కెనాట్ సర్వైవ్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఇంకా ప్రిలిమ్స్ అనాలిసిసా? నేను యాక్చువల్లీ దీని మీద ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ప్రిలిమ్స్ అనాలిసిస్ మీద ఒకటి ఇట్లా రికార్డ్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మేబీ తక్కువ టైంలో చెప్పడం అనేది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ టాపిక్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ ఒకసారి నువ్వు ఇలా ఇలా చేసుకో. బట్ ఒక టిప్ చెప్తా దానికి. పీవైక్యూ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలంటే, ఒక పీవైక్యూలో లెటస్ కన్సిడర్ 4 నేషనల్ పార్కులు ఉన్నాయి. సమ్ ఏదో దిస్ సో అండ్ సో స్పీషస్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ నేషనల్ పార్క్ అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం. 1 2 3 4 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ 1 ఆన్సర్ అనుకుందాం. సో యూ హ్యావ్ టు బి థరో విత్ ఆప్షన్ 2 3 4 సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ టు గెట్ రిపీటెడ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ అనాలిసిస్ ఇస్. సింపుల్ దాంట్లో చెప్పాలంటే. బట్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ టాపిక్. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ సమ్ టైమ్ ఆన్లైన్. ఇదే అనాలిసిస్ చేసుకోవాల్సింది. ప్రతి ఆప్షన్ని అనలైజ్ చేయండి కూర్చొని, అంతే. సో ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మెన్షనింగ్ ఆర్టికల్ 15 16 17 18 15 ఉంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 16 17 18 పక్క. అది ఎవరు అడుగుతున్నారా సార్ అన్నారు. స్టాండర్డ్ బుక్స్, దాని తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్ చదివిన తర్వాత ఎన్సీఆర్టీకి వెళ్ళండి. సో దట్ ఫోమో ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఉండదు మీకు. ఏం పెద్ద గొప్పగా ఏమి ఉండవు ఎన్సీఆర్టీస్. ఏంటి ఇక్కడ రివర్స్ చెప్పారా? if you read Lakshmikant, you can easily read NCERT of 6 7 8 9 10 and NCERT 11. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, మీరు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం పాలిటీ గురించి ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా. కాన్స్టిట్యూషన్లో వెళ్ళి కాన్స్టిట్యూషన్ ఫిలాసఫీ లక్ష్మీకాంత్ చదవండి ఫస్ట్, ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వరకు. దాని తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ చదవండి వెంటనే, క్లాస్ 11 ఎన్సీఆర్టీ. కాన్స్టిట్యూషన్ అట్ వర్క్ ఏదో ఉంటుందిగా, పెద్ద కొత్తగా ఏమి ఉండదు దాంట్లో. వేస్ట్. బేసికల్లీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే, చాలామందికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా క్రాక్ చేయాలో తెలియదు బేసికల్, అందుకని అలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు అంతే. అది చాలామందికి. ఇప్పుడు కొంతమంది జెన్యూన్ టీచర్స్ ఉంటారు, జెన్యూన్ గైడ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి తెలుసు. ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది ఫ్యాకల్టీకి తెలియదు ఎలా క్రాక్ చేయాలి సీరియస్గా. ఇక్కడే కాదు, ఇక్కడంటే ఇక్కడనే కాదు, ఓవరాల్ మార్కెట్లో అది తెలుసుంటే వాళ్ళు. సో ఐఎమ్ నాట్ మాకింగ్ ఎవ్రీ వన్, బట్ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది కావాలి అంతే. మేబీ దే వుడ్ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ నౌ, అరే ఇలా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని. కాకపోతే వాళ్ళ టైం అయిపోయింది అంతే. దట్స్ నాట్ ద థింగ్. చాలామందికి తెలియదు, అందుకనే కదా వాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తారు, లేదంటే మంచి సర్వీస్కి వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళు కదా. తెలియదు, నిజంగా తెలియదు. ఐఎమ్ నాట్ మాకింగ్. సగం మంది ఫ్యాకల్టీకి తెలియదు ఎలా క్రాక్ చేయాలి ఎగ్జామ్. అందుకని కూర్చొని, సార్ మీరు ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీస్ చదవాలి సార్, మీ పిల్లలు చదివించాలి సార్ ఎన్సీఆర్టీస్ కూర్చోబెట్టి. ఏముంటుంది ఎన్సీఆర్టీ తిప్పి కొడితే 6th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ ఎంతసేపు పడుతుందమ్మా జాగ్రఫీ చదవడానికి, దానికి పెద్ద చదవాలి నాకు కూర్చొని. లాంగిట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్స్ చదువుతూ కూర్చుంటామా దానికి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి. అర్సా మేజర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అర్సా మైనర్, ఇది ధ్రువ నక్షత్రం ఏడు ఉంటుంది, నార్త్ పోల్ ఆడ ఉంటుంది అని చెప్పి. దట్ యు నో ఆఫ్ కోర్స్. ఆ ఫోమో పోగొట్టుకోవడానికి జస్ట్ స్కాన్ త్రూ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్, కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ 1 hour. 6th class ఎన్సీఆర్టీ జాగ్రఫీ షుడ్ బి డన్ ఇన్ 1 hour అంతే. ఇంకా దాని తర్వాత నువ్వు పట్టించుకోకూడదు దాని గురించి. బట్ సమ్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ 8th 9th జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీస్ విచ్ రిక్వైర్ మోర్ రివిజన్, ఎందుకంటే దానిలో టూ మచ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అందుకని ఇప్పుడు జాగ్రఫీ, ఇప్పుడు నేను ఎన్సీఆర్టీస్ అంటే ఎన్సీఆర్టీస్ గురించి క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు. పాలిటీకి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటి? లక్ష్మీకాంత్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్. ఎన్సీఆర్టీస్ ఆర్ ది సెకండరీ సోర్స్. జాగ్రఫిక్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఏంటి? ఎన్సీఆర్టీస్. దెన్ ఎన్సీఆర్టీస్ విల్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్. ఎకానమీకి ఐ డి నాట్ రీడ్ ఎనీ ఎన్సీఆర్టీ. ఎకానమీకి ఐ స్టక్ టు వివేక్ సింగ్, A to Z వివేక్ సింగ్లోనే చదివాను, వివేక్ సింగ్లోనే మరణించాను ఆల్మోస్ట్ దాంట్లోనే. యా, ఇంకా నెక్స్ట్ షల్ వి కాల్ ఇట్ ఆఫ్. సో వాట్ ఈస్ అర్థం కావట్లేదు. హిస్టరీ వాట్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్, అంతేనా? హిస్టరీ ఈజ్ హైలీ అన్సర్టన్ ఏరియా. వై? బికాజ్ ఎంత చదివినా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో
I tell you to concentrate more on medieval India these days. బికాస్ మెడివల్ ఇండియా నుంచి అన్ని ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే క్వశ్చన్స్ రాలేదు కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ విల్ సఫైజ్ అని నేను నమ్ముతాను. ఓన్లీ ఫర్ మెడివల్ ఇండియా ఫర్ సర్టెన్ టైం. ఈవెన్ మోడర్న్ ఇండియా కూడా ఐ థింక్ స్పెక్ట్రమ్ ఈ సఫిషియంట్. అంతకుంచి పైన వస్తే మీ హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ కూడా చెప్పలేరు బేసికల్లీ. నిజంగా ఏం చేస్తుంది సార్, మాకు ఫస్ట్ కీ ఇచ్చాం అంటారు కదా, ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్లు వచ్చిన తర్వాత చాట్ జీపీటీలోనో లేదా బుక్స్లో చూసుకొని క్వశ్చన్స్ చెప్తారు. ఎవరైనా అంతే కదా. ఇప్పుడు సడన్గా వచ్చి మీ హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీని పలానా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చెప్పమంటే ఎవరు చెప్పలేరు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సే, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్, ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్ ఆల్సో. సి బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చాలా హిస్టరీలో. దానిపైన ఏమన్నా వచ్చినా మా బ్యాచ్ ఇస్తా కిషోర్ కూడా రాసి ఉండదు, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1, ఆ అమ్మాయి కూడా రాసి ఉండలేదు. యా CSAT, see, I don't have any proper thing to say in CSAT. I don't want to bluff also. See, why? Because నేను చేసిన బ్లండర్ ఏంటంటే CSAT, ఆఫ్ కోర్స్ నేను పాస్ అయ్యాను కాదనట్లేదు, బట్ నేను ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళాను CSATకి. ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఐటీ ఫౌండేషన్ ఇన్ మై స్కూల్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్కి నేను ప్రతి పేపర్లో ఐ క్రాస్ 67. మై టార్గెట్ వాజ్ టు క్రాస్ 67 అంతే. దానికి మించి నాకు నేను ఏదో ఇప్పుడు నేను శ్రీనివాస్ రామానుజన్ అని చెప్పి నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఎక్కడ అనుకోవట్లేదు, అంత కూడా కాదు. ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ 67 మ్యాజికల్ ఫిగర్ అంతే. అలా వెళ్ళాను. అండ్ దట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రిస్కీ థింగ్ విచ్ ఐ డిడ్. యూ కెన్ ప్రిపేర్, దట్స్ ఆల్. సో ఐఎమ్ నాట్ వెరీ గుడ్ అట్ CSAT, నెవర్. మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దెమ్ ఇస్ 2. వన్ ఈజ్ మెయిన్స్కి బార్డర్ స్కోర్ రావటము, థర్డ్ ఇంటర్వ్యూలో సరిగ్గా చేయలేకపోవడం. అది మనకి నేను నా ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా వెళ్ళింది అనుకున్నా, తీరా చూస్తే 178 వచ్చాయి. ఏంట్రా అనుకుంటే తెలియదు, చాలా బాగా జరిగింది ఆ ఇంటర్వ్యూ. అంతా మెడిసిన్ అంతా కంఫర్టబుల్ జోన్లో జరిగింది, చాలా ఎక్సలెంట్గా జరిగింది. కానీ 178 వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యావరేజ్ మార్క్స్. తెలిసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద అడిగాడు, అందుకనే పోయింది అనుకుంటున్నా. ఆప్షనల్ కూడా అడగలేదు నన్ను అసలు, ఆప్షనల్ ఒక్కటి కూడా కొంచెం కూడా అడగలేదు. See, the interview is a different ball game together. You have to concentrate on mains first. మెయిన్స్ గట్టి స్కోర్ ఉండడం వల్లే నాకు 178 పడ్డా, నాకు ర్యాంక్ 22 వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దాట్. ఇంటర్వ్యూలో నార్మల్ స్కోర్ అంటే టాపర్స్కి బాగా మంచి వచ్చిన స్కోర్ పడుందంటే టాప్ 10 టాప్ 5 పడి ఉండేది. ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. టాప్ 5 పడున్నా కూడా నేను మహారాష్ట్రకి వెళ్ళేటండి బికాస్ వేకెన్సీస్ లేవు ఆంధ్రప్రదేశ్లో. సో దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో దేవర్ నో జనరల్ ఇన్సైడర్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాస్ట్ ఇయర్. ఈసారి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు లేరు. అది మన దరిద్రం అనమాట, ఏం చేయలేం. యా అంటాడు కదా, ఏంటి మన అదృష్టం వచ్చి నిన్ను తలుపేటప్ప. సో అలాంటిది జరిగింది మనకి. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ హోమ్ ఈజ్ హోమ్. వర్కింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వర్కింగ్ ఇన్ తెలంగాణ, ఆ కంఫర్ట్ జోన్ వేరే ఉంటుంది. బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ద cadre of Maharashtra is far better than working styles of Andhra Pradesh and Telangana combined. Maharashtra is far better, well organized bureaucracy, very well progressive state, more of urban centers. There are hardly Andhra Pradesh. Where are urban centers in Andhra Pradesh? In Telangana only you have Hyderabad, right? Andhra Pradesh, of course you don't have such thing anything, right? There is no, of course, Amravati now it will be developed. I think we'll come to Andhra Pradesh or Telangana in future, definitely. We'll see how it works. But Maharashtra is a very good cadre. I've realized it so late. Anthropology is also a different thing, amma. It's completely different. See, principles are same, but ikkada additions, thinkers అవే అడుగుతుంది. సో అందరి ఆప్షన్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉండదు కాబట్టి it will be boring for them. So it is not correct to take that now. Prelims ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒకటి, ఆంథ్రోపాలజీ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఇంకొకటి. విల్ టేక్ ఎన్ ఆన్లైన్ సెషన్, ఓకే? విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఇట్ అవుట్. సీ యూ దెన్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. డన్. ఎనీథింగ్ విత్ రిగార్డ్ టు ది ఆన్సర్ రైటింగ్ విత్ GS? ఫైన్, డన్. సీ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.